And I started recording. So good evening, good afternoon, good morning, everyone, from whichever time zone you are joining us today. Welcome to our Digital Cultural Heritage Nahrein Network Creative Cities webinar series. For those of you who are joining us for the first time, the Nahrein Network is a collaborative international project between the University College London, UCL, University of Oxford, Suleimani Polytechnic University, which is our university, and the University of Al-Qadisiyah. The network is supported by an AHRC Global Challenge Research Fund grant from the UK government. I am Rojin Kamal Muhammad Amin, the founding director of the Digital Cultural Heritage Research Center based at the Suleimani Polytechnic University, a co-director of the Nahrein Network, and an honorary research fellow at UCL and a secretary of Rashid International. I will be facilitating today's webinar and do the consecutive Kurdish interpretation right after this. In doing this interpretation and translation, our goal is to make our webinar content accessible to more people locally and internationally. Barazan, Iwaratan Bash, Duwaniorotan Bash, Beanitan Bash, لهر تایم زونێکەوە لەگەڵمانان بەخێر بێن بۆ وەبینارێکی ترمە لە وەبیناری هاوبەشمان لە نێوان سنتەری توێژینەوەی کەلەپوری کلتوری دیجیتالی و تۆڕی نەهرین ئەم لە زنجیرە وێبیناری شاری داهێنان. بۆ ئەو بەڕێزانەتان کە یەکەم جارە لەگەڵمانان لە وەبینارەکانمانە تۆڕی نەهرین پرۆژەیەکی هاوبەشی نێودەوڵەتی نێوان زانکۆکانی UCL و ئۆکسفۆردی بەریتانی و زانکۆی خۆمان زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی و زانکۆی قادسیەیە. تۆڕەکە بە فەندی AHRC حکومەتی بەریتانی بەڕێوە ئەچێت. من ڕۆژین کەمال محەممەد ئەمینم دامەزرێنەر و بەڕێوەبەری سنتەری توێژینەوەی کەلەپوری کلتوری دیجیتالی لە زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی. وهروەها هاوبەڕێوەبەری تۆڕی نەهرین و توێژەری فەخریم لە زانکۆی UCL بەریتانی و سکرتێری ڕێکخراوی ڕەشیدی نێودەوڵەتی. وەک بەڕێستان دەبینن ڕێکخەری ئەەکەم بۆ وەبینارەکەی ئەمڕۆ و ئەو با بڵێن تەرجمەی فەوری وەبینارەکەش ئەەکەم. وەکو لە وەبینارەکانی پێشووترمانە ئاماژەمان پێکردووە، ئاماجمان لە ئەنجامدانی ئەم تەرجمانە ئەوەیە کە ناوەڕۆکی وەبینارەکانمان بەردەست بێ بۆ زۆرترین بەڕێزان لە ناوخۆ و لە دەرەوەی وڵات لە بەرەوەی ڕاستیەکەی وەبینارەکانمان بەشداربووی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی هەیە لە هەردوولاوە. It is my pleasure to welcome and introduce today's speaker, Professor Olli Niemi, who is a retired professor and civil engineer from Finland, currently working as an advisor for the Finnish education group, who will be talking about university campuses as regional powerhouse and taking Tampere city as a case. Professor Olli Niemi is, like I mentioned, is from Finland. He holds a master's degree in construction economics in 1979 and a doctor in technology. So I'm just trying to, as I am reading this, to show his background, and doctor of technology in majoring in construction economic and minoring in town planning in 1987. He has worked in various areas, including as a adjunct, including as a researcher, assistant professor, and adjunct professor during different periods at the Tampere University of Technology. He also worked as a CEO in Tampere Technology Center, Hermia, which is a joint organization between universities, businesses, and public government for 14 years. He also worked in the business for a total of 14 years as a director of research, development, and innovation, which is like the acronym for it will be RDI in both the Nordic Construction Company, NCC Finland, and the University Properties of Finland, Ltd. As part of this role, he organized RDI consortiums, building up RDI project plans, budgets, and funding, as well as managing ongoing projects and programs. Some of his work impacts include reusing a total of 1.5 million square meter empty industrial buildings in Tampere city center, creation of over 20,000 like jobs in information and communication technologies and mechanical engineering, contributing to Tampere and Creative Tampere programs, future vision of Tampere railway station area and future learning environments in Tampere,
and co-creation of platforms and the smart city of Tampere. I had the pleasure of meeting Professor Niemi through Mr. Ilka Jakola, who I met through our university's vice president, Professor Dr. Soran. And back in August 2018, Professor Niemi actually delivered a very interesting webinar for us back then when I was coordinating the research center of Suleimani Polytechnic University. And his talk was back then about learning space. بەڕێزان خۆشحاڵم بە ناساندنی قسەکەری ئەمڕۆمان پرۆفیسۆر ئۆلی نیمی کە بەڕێزیان پرۆفیسۆرێکی خانەنشین و ئەندازیاری شارستانی لە وڵاتی فنلەندا کە لە ئێستادا وەک ڕایۆژکار کار دەکات بۆ گروپی پەروەردەی فنلەندی و بەڕێزیان ئەمڕۆ بابەتێکمان پێشکەش ئەکات بە ناونیشانی کامپەسی زانکۆ بۆ کاریگەری ناوچەیی و کەیسی شاری تامپرێ ئەنی باسی شاری تامپرێکا وکو کەیسەکە پرۆفیسۆر ئۆلی بەڕێزان هەڵگری بڕوانامەی ماستەرە لە بیناکاری ئابووریدا لە 1970 و دکتۆرای تەکنۆلۆژی لە هەمان بوار و پسپۆڕی لاوەکی لە پلانسازی شاردا لە 1970 لە زانکۆی تامپری تەکنۆلۆژی کە دواتر بەڕێزیان هەر لەوێژ وەک توێژەر و پرۆفیسۆری یاریدەدەر و پرۆفیسۆری پاشکۆ لە کاتی جیاوازدا کاری کردووە. پرۆفیسۆر ئۆلی وەک بەڕێوەبەری جێبەجێکار لە سنتەری تامپری تەکنۆلۆژی هەرمیا کاری کردووە کە دەستگایەکی هاوبەشی نێوان زانکۆکان و کەرتی تایبەت و کەرتی گشتیە و لە کۆمپانیای موڵکەکانی زانکۆی فنلەندی بۆ ماوەی 4 ساڵ کاری کردووە و لە کەرتی تایبەتیشا بۆ کۆی 14 ساڵی تر کاری کردووە و وەک بەڕێوەبەری توێژینە و پەرەپێدان و داهێنان لە هەردوو کۆمپانیای بیناسازی باکووری ئەسکەندەنافی و کۆمپانیای موڵکەکانی زانکۆ لە فنلەندا کاری کردووە. لەم ڕۆڵانەیدا بەڕێزی چەندین دید و پلانی پرۆژە و بودجە و فەندی ڕێخستووە جگە لە بەڕێوەبردننی ینی بڵین چەندەها دیداریشی ڕێخستۆ بەڕاستی جگە لە بەڕێوەبردننی پرۆژە و پرۆگرامە بەردەوامەکان هەندێک لە کاریگەری کارەکانی بریتە لە بەکارهێنانەوەی کۆی زیاد لە 1.5 ملیۆن مەتر دووجا لە بینای پیشەسازی لە سنتەری شاری تامپرێ ئێستا بەڕێزیان باسێکە شارێکی سنائیە و بەجێ هەڵراوە دوای ئەو سناعانە پێویست کراوە بەکار بێتەوە شوێنانیان و دروستکردنی زیاد لە 20,000 هەلی کار لە بواری تەکنۆلۆژیای زانیاری و ئەندازیاری میکانیک و بەشداریکردن لە پرۆگرامەکانی تامپری ئەلکترۆنی و تامپری داهێنان و دیدی داهاتوو بۆ ناوچەی هێڵی شەمەندەفەری تامپری و ژینگەی فێربوونی داهاتوو لە تامپری و هاوبنیادنانی پلاتفۆرمی شاری زیرەکی تامپری. خۆشحاڵ بووم شەرەفمەند بووم بە ناسینی بەڕێزیان لە ڕێگای بەڕێز ئیلکا جاکۆلاوە کە بەڕێزیانم لە ڕێگای یاریدەدەری سەرۆکی زانکۆمان بەڕێز پرۆفیسۆر دکتۆر سۆرانەوە ناسی و پرۆفیسۆر نیمی بەڕێزیان لە ساڵی 2018دا کە ئەو کاتە سەرپەرشتیاری سەنتەری توێژینەوەی زانکۆی پۆلیتەکنیک بووم وێبینارێکی سەرنجڕاکێشی پێشکەش کردین دەربارەی ژینگەی فێربوون. So thank you very much, Professor Niemi, for accepting our invitation to speak in our Creative Cities seminar. And before we start, just a few housekeeping things to mention. We will keep the question and answers to the end of Professor Niemi's presentation. And please type your question in the Q&A tab, this one here, not the chat one. Because that's where we see that we read the Q&A. So without further ado, I am now leaving the floor to Professor Niemi. Just before that, let me make the Kurdish translation, and the floor is yours, Olli. بەڕێزان و باسی ئەوەم کرد سوپاسێکی زۆری بەڕێزیان ئەەکەم بۆ قبولکردنی بانگهێشتنامەکەمان بۆ قسەکردنەوە جارێکی تر لە وێبینارێک بۆ پێشکەشکردنی وێبینارێکی تر و لە ئەم زنجیرە وێبینارەمان لە شاری داهێنان کە باکو باسم کرد ساڵی 2018 بەڕێزیان وێبینارێکی سەرنجڕاکێشی پێشکەش کردین. بەس پێشەوەی دەست پێ بکەین بەڕێزان هەر چەند وەکو بیرخستنەوەیەک بۆ بەڕێزانەتان کە پێشتر بەشدار بوون و وەکو زانیاریەک بۆ بەڕێزانەتان یەکەم جارە بەشدار بن پرسیار و وەڵام ئەخینە کۆتایی وەبینارەکە و زەحمەت نەبێت لە Q&A-یەکە یا تایپیکە نەک لە چاتەکەیە چکە لەویە پرسیارەکان وەرئەگرین و لە ئێستا داوا لە پرۆفیسۆر نیمی ئەەکەم کە دەست پێ بکا بە سیمینارەکەی. It seems that I have forgotten to do some of these. You warned me, Olli. So I'm now sharing. Stop sharing my screen and please do share your screen. Okay, thank you. You are very welcome. Okay. The title of my presentation is University Campuses as a Regional Powerhouse, and I use
the Tampere University and Tampere city as a case. And as I then first, hello from Finland. I think that you are somewhere here, and my place is here. I'm in the same level as Alaska and Siberia. And I have a feeling that you have very strong history. When your history started in what happens in Finland, actually we had here roughly about 1 kilometer thick ice on our land. There was nothing alive. Also, I noticed that when the glaciers melted, it has risen the sea level dramatically. When the ices were on, the sea level was roughly about 120 meters lower, so that your country was much bigger than nowadays it was. And 10,000 years ago, it was roughly about 45 meters lower level. And then in our country, because of the heavy ice, the bedrock has gone downwards by 150 meters, and when it's melted, it started to grow back, and now it has risen roughly about 150 meters upwards, so 30 meters more than the ice, than the sea level. Can I translate just the first part? Sorry, Olli, don't forget about me, please. Yes, sorry, I totally forgot you. No worries. بەڕێزی جارێکی کە تایتڵی وێبینارەکەی خۆی بەڕێزیان باس کردەوە کە دەربارەی کامپەسی زانکۆ بۆ کاریگەری ناوچەیی و کەیسی شاری تامپیری باسەکە بە خێراتنی کردن وتی لە فنلەنداوە بەڕێزیان لە وەکو باسمان کرد لە فنلەنداوەیە سەرەتا وەکو باگراوندێک گوتی بەڕێستان مێژوویەکی وەکو باو بڵین خەڵکی هەرێمی کوردستان و عێراقیش مێژوویەکی زۆر کۆنترمان هەیە کە 10,000 ساڵەتی و کاتێک مێژووی ئێوە دەستی پێکرد 10,000 ساڵ لەمەوە پێش ئێمە لە فنلەندا چۆن بۆ عەرزەکە لە 1 کیلۆمەتر هین ینی قوڵی ینی باو بڵم 1 کیلۆمەتر هینی لەسەر بووە ینی جەلید بووە ینی باو بڵین بەستەڵک بووە دا باسێک بەڵام دوای ئەوە کە ئیتر وردە وردە ئاو باو بڵین باسی سەهۆڵتوانەوەکەیە کرد کە ئیتر وردە وردە باو بڵین ئەو وای کردو ئاو بەرز بێتەوە بە 120 مەتر ئەنجا ئەو کاتە فنلەندا so back then when it melted and the sea level rose 120 meters, what was happening in Iraq? In your country, your sea level was far away from today's coast. Oh, and it came back. It has also risen in your country roughly by the same 120 meters. الله يعني لا يوش بابلين أستي دريا زيادة برز بوتو كدواي يني سلجيج كبيجو دورتر بوا بابلين أستي دريا لبرو رواية طبعا بلين كتواتو أستي دريا برز بوتو لبرو بابلين زيكتر بينته ولا عاو. So we came closer to water, right? Yes. Okay, now 900 years ago, the rise was during the first 1,000 years ago. It rose 20 meters upwards, and still we had ice. And then 7,000 years ago, it has melted. But here you can see that the ground level was very, low level, and because it has gone up, the water has gone away. So we have had very dramatic changes in our landscape during the first 10,000 years time, and your landscape has been much more stable. برز يلا landscape كيا يعني بابلين ناوتشا جغرافيا كان من ناوتشا كان من بابلين ثابت تربو ولا بروي أوي برز عندما يده 1000 سالة جوران كاريكي زوري بسرعته ويلياتو لأنه 1000 سالة كم تربوتو جليديك وبابلين ورده أستي دريا كبرز بوتو عزكان دركوتو بلانتي لبين 1000 سالة حدودا كدر كوتو بزوبوا لا أوان قصي كانوا لجوران كاري ولا جليديو برو أوي كبرو بعرز يعني كلاسري بشي طوان بشيت لا يمزيات ثابت بوا. 10,000 years ago, you had very good cultural civilization there. You made many inventions. In 10,000 years ago, there's no one in Finland. First, people started to wander here, and hunters and fishermen, perhaps I can count them from my fingers.
And then 7,000 years ago, some kind of very stupid agricultural system started. And even 70 years ago, when I was born, we were actually an agricultural society. Oh, that's interesting. Yeah. And in 19th century, the first industrial cities were established, so that we are absolutely young nation. Oh, We are very young nation compared to your country. بەڕێزی باسیواکڵێ لەو 10,000 ساڵایەکە و کاتەی لای ئێوە باوبڵین کولتور و مێژوویەکی بەقوت هەبوو ئێمە تازە خەڵک لەو ناوچانی کە دیاری کرد بەڕێزیان وتی لەویایە ئەگەر تاکە خەڵکە ببینایە بڵێن پیا بواە دەستیان کردو بە ژیان زیاتریش ڕاوچی و با بڵێن ڕێیا ڕاوی ماسی کراوە و وردە 7,000 ساڵ لەمە پێش باو بڵین سیستمێکی زۆر باو بڵین بیدایی لە زراعە دەستی پێکردووە باسێکاڵە تەنانەت 70 ساڵ پێش لەمەوە پێشش کە ئەو کاتی بەڕێزیان لەدایک بووە ئەڵێ ئێمە هەر باو بڵین کۆمەلگایەکی زراعی بووین جاباسیواکڵێ لە سەدەی 19 تازە یەکەم شاری پیشەسازی لەلایەن دروست بوو لەبەرەوە لەو لایەنەوە میلەتێکی زۆر گەنجن یعنی میلەتێکی زۆر تازن. Now about the Tampere. Tampere was established by a Swedish king 240 years ago. It is here. I was born in this area and moved here in 73 as a student. And the reason why the city was established here was Näsijärvi and Pyhäjärvi and the Tampere Koski Rapid, Tampere Rapid here. But okay, perhaps you can. So what was the reason for establishing it? Sorry, I didn't catch that. To utilize the capacity of Tampere Koski Rapid for different kind of purposes. Because this gives you the possibility, and that's why they got established a city here. But nothing actually happened in the first years. I see. بەڕێزیان باسیەوە کە ئەڵێ شارەکە تەمەنی 242 ساڵە یان با بڵێن 242 ساڵ لەمەوە پێش دامەزراوە لەلایەن گۆستاڤی سێوە لە نێوان دوو لەیکا یعنی با بڵێن دوو دەریاچەیە بەڕێزیان لە ساڵی 1970 وەکو خوێندکار هاتووە خۆی باسی کرد وەکو لەسەر خەریتەکە شاری تامپرێ ئەوەیە هلسنکی ئەوەیە کە ئاسیمەی فنلەندایە تامپرێ سەرو ئەوە بەڕێزیان شوێنێکی سەروتریشە پێشتر باسی کردی مەناخی منتیقەیە مەناخی ئەسکەندەنافی ینی بڵێن هینە ئەسکیمۆ ئەلاسکایە باوە بڵم باسی کرد بەڕێزیان ئەڵێ لێەوە لە ساڵی 1970 هاتووە بۆ تامپرێ بۆ ئەوەی بۆ خوێندن ئەڵێ هەدەفیەوەی و کاتی ئەو شارە دروستکراوە لە کۆنا بڵین لە 242 ساڵ لەمەوە پێش بۆ ئەوە بووە ویستیانە بۆ ئەوەی فرەسی لەپڕ ویستیانە پیا بووە ویستیانە بەکاری بێنن بۆ ئەوە ویستیانە بۆ ئەو بەکاری بێنن. And then بەس ئەڵێ عەفوان سۆری ئۆلی بەس لەو چەند ساڵی بیدایەتە با بڵین ئەو شتەی نەپێکاوە هەدەفەی نەپێکاوە لە چەند ساڵی بیدایەتە. Then exactly 200 years ago started to happen. They moved a Scottish businessman called Finlayson, and we started an area to apply. Others invented and we applied newest technology. The first textile factory in Finland was established in 200 years ago. بەڕێزیان ئەڵێ هەموو شتێک تقریباً 200 ساڵ لەوە پێش دەستی پێکردن بەسی لەو بوو کە دەستی کرد بە گەشەکردن شارەکە. You mentioned that they were Scottish business coming there or? The Scottish guys, because in Scotland they invented the spinning wheel, but they were not allowed to export those spinning wheels and the technology. So the Scottish engineers went to abroad and started to construct them by themselves. And this Scottish businessman went first to St. Petersburg, and then he needed energy, and here was the water rapid, and he decided to construct his spinning wheel factory here in Tampere. Textile, right? For textile. For textile, yeah. بەڕێزان یەکەم باو بڵین مەسنەعی نەسیج ئەڵێ لەلایەن بزنسمانەکانی باو بڵینەوەی خاوەنکارە بزنسەکانی بەتایبەتی مهندسەکانی ئیسکۆتلەنداوە باسی کرد هیچکە لە پێشا کە ئەوان سپینین ویل ئەو ویلەیە خولێتەوە ویلە خولاوە نازان بە کوردی ناوەکەی بیزەبەت چییە بێت بڵین کە ئەوەیە لە ئەسەر ئەساسیەوە باو بڵین مەسنەعی نەسیج دروست دەکرێت مەسنەعی نەسیج یعنی ئەوەی کە باو بڵین قماش و با بڵین یا حتا
فەرش و ئەوانە بڵێم ئەوەی مەسانعی نەسیج بەڕاستی کە پێی دروستەکرێ باسێکا بەڕێزان دەڵێ و کاتە کە لەوێ دەستی پێکرد کەمجار نەیانتوانیوە بچن لە دەرەوەی دەستخۆش زۆر سپاس ئاشەبا نەیانتوانیوە لە دەرەوەی با بڵین بڵین سکۆتلەندا بیکەن بەڵام دوای ینی خەڵکی کە ببرێتەوێ لەبەر وەندسەکانیان هاتون لەو شوێنانەی تر دروستیان کردووە. And at that time we sent Finnish people to other countries to study. When they came here, they imported new technology like textile factory, first multi-story factory building, steel pillars, sprinkler systems in Finland, paper machine, shoe factory, phone, electric light, street light, etc., etc. Everything was imported in our country. بەڵێ ئەڵێ ینی هەموو شتێک سەیرەکەی و بەڕێستانە بینن هەر لە مەسنعی نەسیجەوە تاوەکو بۆ نمونە دروستکردی مڵتی ستۆری فاکتری بیلدینگ ینی بڵێن چەند نهۆمی بینای چەند نهۆمی دروستکردنی مەسانعی ستیل یا حتا مەسانعی ئەوراق وەرەقا هی پێڵاو هی ئیتیساڵات تەلەفۆن فۆن کۆنێکشن ینی ئیتیساڵاتی تەلەفۆنات هەروەها ئلکتریک لایت ستریت لایت ینی ڕووناکی لایتی سەرجادا ڕووناکی سەرجادا ئەڵێوان هەر هەمووی بۆ ینی ئەوان هەمووی پیشەسازی بوون هەر هەمووی هێنراوە بۆ فنلەنداوە نەبوو خۆیان داینێن هەمووی هاتۆتە ناو فنلەندا. So we were some kind of high-tech center in the middle, very modest agricultural city and Tampere. ئەڵێ ینی ئێمە خۆی so you all of a sudden you became industrialized and you were agriculture ئەڵێ لە پڕ ینی چۆن ئەڵێ بووم بە شوێنێکی تەکنەلۆجی ئاچکۆ کاتە سەورەی پیشەسازی بۆ لە پڕ پیشە هەموو ئەو پیشەسازانە هاتوتەنەوە بۆ شوێنێکە کۆمەلگایەکی با بڵین زراعی بوون زیاتر ینی. And roughly about 40% industrial workers in Finland worked in Tampere, so that we were the one. ئەڵێ ئێمە ڕقم یەک بوون ینی ئەو شارە ئەڵێ چکە لە سا چلی ئەو کەسانی لە کەرتی پیشەسازیە ئیشیان کردووە با بڵین لە کارگەکانە یا لەوانە سێکی لە شاری تامپرێ بوون لەبەرەوە شاری تامپرێ با بڵین شارێکی یەکەم شاری هین بووە با بڵین گەورەترین شاری سناعی فنلەنداش بووە. But we are totally dependent on the others' expertise and we only applied that. ئەڵێ بەڵام ئێمە بە تاواتی لەو کاتێ ئەتیمادمان لەسەر پسپۆری کەسانی تر بووە پێویستمان ئێمە بەس شتمان تەطبیق کردووە نەبوو بڵین خۆیان شت داهێنن بەڵکو ئەتیمادیان لەسەر کەسانی تر بووانی کە فکرەکانیان هێناوەتە ئەوێ و. And as I said, the potential was in the water rapids. It was roughly about 80 meters difference, 70 cubic meters per second for the flow, and that potential was utilized by water rapids. And it was available. Everything was available 1839, and when these numbers are changed, 1938, it was totally used. No more extra power was available. So rapid is like a dam kind of you created to generate electricity. Is that how it is, Olli? Yeah, electricity. Yeah. برزان يعني طاو اعتمادي يعني طبعا بهوي بابلين هەڵکەوتە جغرافیەکەیەوە اعتمادیان لەسەر و شتانە بۆ کەبووی ئاو بڵین باسیەوەکە کە تاقییان لەوە دروست کردووە باسیەوە کاڵێ بەهۆی ئەو ارتیفاعی بۆیە بەڕێزیشان باسی ئەو مەسلەی سەهۆڵ بەندی سەهۆڵ با بڵین کە بوونی جەلیدەوی و ئەنجاتوانەوەی کردو ئەو مەسلەی فەرقی بینی عەرز و ئاوەکە ئەڵێ توانیانە ئیستیفادە لەوە بکەن بۆ ئەوەی تاقە دروستکەن لێ. Then Tampere University of Technology was established 65 to support the growth of businesses, to create our own content. And roughly about 10 years later, the biggest companies in our city were at the strongest, and then it started to decline. They started to lose their power because of the global competition. بەڕێزیان ئەڵێ ساڵی 1965 ئەو زانکۆی تەکنەلۆژی تامپرێ دروست کراوە بۆ ئەوەی سەپۆرتی و بزنسانە بکە بۆی بتوانشتی خۆیان دروستکەن یعنی لەوە و ئەنجا فعلەن بۆ ماوەی 10 ساڵ. You mentioned for 10 years, right? For 10 years it was growing. Yes, and here you can see it was established 65 and 75 10 years later, and then declining. بەڵام لە پڕ دەستی کرد بە دابەزین بەهۆی چی بەهۆی منافەسەی هینەوە عالەمیەوە یعنی بڵێ منافەسە زۆر دروست بوو بۆ ئەو نوع
لەسەر نەوەی ئیشەکان طبعا مساباتی ئیشەکان نەوەی ئیشەکانیش گۆڕاوە بەڕێزیان بەس بڵین بەسی لەوە بوو بەهۆی ئەوە ئیتر سێرەکە شارەکە یعنی با بڵین لە گەشەیەکی زۆرە و ئیزدیهارێکی زۆرەوە ئەم جارە بەرەو چیە بوو بەرەو با بڵین تووکانەوەی ئیشەکان تایە لایەنە بزنسەکان تایە. And almost all these factories were next to the water rapid. Sorry, okay, they were close to the water rapid and taking their power, electricity and power from the power stations. So they were all taking power from those power stations, right? برز يلا هم ويان لو محطي باوبلين طاقان ورقت أو شواناني كولو كاتيك طبعا ازدهارك يا. And when I came here as a student, this was very strong, very famous, independent industrial city. And but very soon it started to decline. And in '86, when I completed my dissertation, I started to research what to do to the empty, vacated industrial buildings. And then several years later, how to create new businesses to substitute the losses when these companies has in a way died. And I think it's the death was not only because of the global competition, but also the change in the industry, right? Many changes. Many changes. But we were in a very, very deep crisis in 80s and early 90s. Okay. بەڕێزان ئەڵێ کاتێک باسی کردی ئەو کاتەکە بەڕێزان کردی کە هەفتاکان هاتووم هەفتاسێکە هاتووە وتی لەو کاتەیە شارێکی زۆر بەقوت بووە زۆر مستەقیل بووە زۆر بەناوبان بووە لەلایەنی پیشەسازیەوە بەڵام سیر دەکرد دە ساڵ دوایەوە لە هەشتاکان و لە نەوەکانە لە ئەزمەیەکی زۆر بوون بەوەی کە طبعا زۆر لە ئەو سناعانە بەدەر لەوەی زۆری مردوون بۆ دوو سەبەب وەکو باسی کرد هەم منافەسە هەم جۆری ئیشەکان جۆری سناعەکە جۆری بزنسەکانیش گۆڕاون کە لەیا بوون ئەڵێ لە پێشا لەو بینەیە بڵین لە 86 کە تەخەڕوجیان کردو بەڕێزیان یەکەم جار هەوڵی و یاوزانێت چۆن ئەو جارێ و شوێنانی چۆڵ کراون بەکار بێنرێنەوە دوایەوە باسی ئەو کراوە ئەی باشە چۆن بزنسی تازە دروست کرێ باو بڵین ئیشی تازە دروست کرێ بۆی تعویزی و ئەو زەرەرانەکەنەوە کە کردویانەکە ئەو شوێنانی بەجێ هەڵراوە باو بڵین و ئیشانەی ڕۆشتون لەو شوێنە نەماون ئێستا چی بکەن بۆی تعویزیکەنەوە ئەم شارە خۆی بگرێتەوە و جاران گەشە بکاتەوە جارێکی تر. And our university started to save its town, to renew it from different viewpoints. And I'm going to tell you, as much time I have, certain stories, what has been the impact of the university on the future of the city. And it has been dramatically strong. So your university started to save, sorry, what was the first point? To save the buildings or? No, the whole city. بەڕێزان باسی ئەوکە ئەڵێ من لە چەند لەم کاتی کەماوەمە باسی چەند چیرۆکێکتان بۆکەم لەسەرەوەی کە چۆن زانکۆکە ڕۆڵێکی زۆر گەورەی بینیوە لەوەی کە بتوانێت باسی وتی دراماتیک چینج ینی دەورێکی وا با بڵین تەغییرێکی جەزری دروست کردو لەسەرەوەی کە چۆن شارەکە ئیمقاسکە شارەکە ینی فریەی شارەکە بکەوێ لەو شتێ هەدەفەکە ئەو لەو شتانی کە باسی کرد کە ئەبێ بزنسی تازەی تیا دروستکەن ینی دروستێ بۆی شارەکە جارێکی تر گەشە بکاتەوە. And I'm telling this to you so that our history is very narrow. You have longer history, but I think all nations are facing problems and challenges. And the universities are actually the most important resource in the region who can help you if you are wise enough to use it in your region. In your region, and university staff are eager to help the local business and the society. بەڕێزیان باسیەوە کاڵە ئێمە وەکو باسم کرد لە یەکەمەوە با بڵێن مێژوویەکی زۆر نەڕۆتر ترتمان هەیە بەڵامەوە زۆر مێژوویەکی فراوانترتان هەیە من لێرە بۆیە باسیەوە کاڵێ من بڵم کە زانکۆ سەرچاوەیەکی زۆر گرنگە لە یارمەتیانی ناوچەکەیە لەسەرەوەی بەجاباسی کردی نەیشنە کۆنەکان ئەی میلەتە کۆنەکانەوەی وەکو مەنتیقانە کە با بڵین زۆر دەمێکە لەم ناوچەیە هەنوو مێژوویەکی دەوڵەمەندیان هەیە ئەزانم مەشاکیلیان زۆرە بەڵام ئەگەر بێت و بەدانایەنە ڕۆڵی جامیعە با بڵین جامیعە ڕۆڵی پێ بدرێت لە یارمەتیانی بزنسەکانە و ئیشانەی کە هەن و یاخود بۆ نمونە جامیعەش خۆی ئیرادەی هەبێ لە یارمەتیدانی بزنسەکانە و کاتەش کاریگەری زۆر ئەتوانرێ گەورەکرێ بۆیە باسی کەیسی تامپرێکات کە باسی
بەڕێزانەوە چۆن زانکۆکە ڕۆڵی هەبوو لە هەستانەوەی شارەکەیە. And I'm going to tell you three stories, then I have four more if I had time. First is that because of this change in the industry, we had thousands, 1.5 million square meters of empty vacated industrial buildings just in the city center. No use, only ruins. You have ruins too. And what to do with those empty buildings, which are going to spoil the image of the city? And then what to do with the businesses who are going downwards? Is it possible to save them? And how you can act? And the third, how to create totally new business in the area? No roots, in a way, greenfield business. بەڕێزیانەڵێ من ئێستا باسی سێ چیرۆکتان بۆ کە مەگەر مەجال هەبێت چواری کەشتان بۆ باسەکەم. یەکەم چیرۆکیان لەسەر ئەوەیە چۆن ئەو بینایانەی کە چۆڵ بوون مەسەن بۆ نمونە لای خۆمان یەکێک لەوانە بۆ نمونەی کارگەی کولتورە کارگەی جگەرەکە بوو سێرتە کرد کە ئەوەی کەڵم کارگەی کولتور کارگەی کۆنی جگەرەکە لەگەڵەوەی سایلۆکە سێرتە کرد باسیەوەکە بەڵتەمانەوەوان زۆر زیاتریان لەوە هەبڵێ بەس بای بڵێن تقریبا 1.5 ملیۆن متر ینی ملیۆن متر دووجا بەس ئەوەنە لە ناو مەرکەزی شارە شوێنی بەتاڵ بووە کە هی و سناعا و پیشەسازیە گەورانی کە لەوێ بوون ئێستا بەجیان هێشتوێ ئێستا هەمووی بە بەتاڵی ماوەتە و شارەکەیان وێران کردەوە بە مەفهومیەوەی وەرە بچیتە شارێکەوە وەکو شاری شەبەحوا بێ لایەکی بە بیناکانی بەتاڵ بێ. طبعا ئەوە مشکلی جەرائیم و لە ڕووی تەختی حەزەری و کێشەی زۆر گەورە دروستەکە بۆ شار ئەڵێ باسیەوە کات چۆن یەکەم ئەوانە بخەینەوە ئیش چۆن ئەوانە بەکار بهێنرێتەوە کە ئەمەیان لە نێوان 1966 بۆ 2020 کردووە. دوایی چیرۆکی دۆم لەسەر ئەوەیە ئەی چۆن یارمەتی با بڵین تازەگەری بکەن لەو بزنسانە لەو ئیشانەی کە هەیە خەریکن باو بڵین بەریە نەخوایانی ئەپوکێنەوە. هەروەها چیرۆکێکی تری لەسەر چۆن بزنسی تازە دروستکرێ لە شوێنێکا و مۆدێلی تازە دروستکرێ تاان و ساڵانی کە ئاماژەی پێکا و ساڵانەی کە بەڕێزیان لەوێ لەو نمونانە ئیشیان کردووە. Here we used architects, town planners, civil engineers, construction, economists, and then property owners. This was metal industry, this was ICT sector, but all of them, they're multidisciplinary projects and very close cooperation with people. بەڕێزانەڵێ لە کەیسی یەکەمە باسیەوەکە کە چۆن تەلارساز و پلانسازی شار و خاوەن ماڵەکان و تەنانەت کەسانی اقتصادی ڕۆڵیان هەبووە لە ناو پرۆژەکانە. And the second one was which type of field? This is middle industry and ICT business. ئەوەی کە middle industry پێڵێ ینی بڵین ماوە بڵین پیشەسازی ناوەند ئەوەی کەشیان بواری مەسلەی هەندسەی میکانیک و ICT پێشتر باسی کرد بۆ مەسلەی هەندسەی میکانیکەکەم وت جا بەزەڵێ هەر هەموو نەوعەکان ڕاست ئەوانە ماوە زیاتر ئەو پسپۆڕیانە کاریان تێکردەوە بەڵام هەر ئەوە نەبوو بە تەنها و پسپۆڕیانە بەس ئەنی و ناوی پسپۆرانەی هەروایە ناوکو بووی نمونە بۆ بەڕێستانێکینا هەر هەمویان بە شێوازی فرە پسپۆڕی ئیشی تیاکراوە و ئەوەی کاڵێ مەڵتی دیسپلینەری یاخود ئینتەردیسپلینەریش حتا. And these projects have been studied by Michael Porter and many other scientists in the world. What has happened in Tampere and what is the reason that it has managed to change its declining curve upwards? ئەو کەیسانەی کە ڕوویە لە تامپێ لەلایەن چەندین زاناوە یەکێک لەوانە مایکل سۆری Porter. Okay. The cluster theory. I won't even try to. Okay, the cluster theory. Okay. Yeah. بەڕێزی باسیەوەکە ئاڵێ بڵین چەندین زانا باو بڵین توێژینەوەیان لەسەر کردووە. Manuel Castells is one of those guys. Oh, thank you. He's a information society researcher. جەماعەتێکێکیان هی کلستەر تیۆریکێکیان ئینفۆرمیشن سۆسایەتی ئەڵانە دراسان کردو لەسەر شاری تامپرەی بۆچی بۆەوەی تێبگەن لەوەی چۆن توانیوێتی لەو پوکانەوە باو بڵین لەو انحدارە زۆرەوە کەوتۆتە خوارەوە ئێستا توانێتی بەو شێوەیە بەرز بێتەوە ئەنی باو بڵین سەرکەوێتەوە و گەشە بکاتەوە. Okay, then the key of the change started when the textile industry died in the city center, and it left
hundreds of thousands empty vacated industrial buildings just in the city center, in the both sides of the Tampere Rapids. برای زمانی کاتی که باابلین صناعی هین صناعی نسیج که باابلین مرد باابلین واق ورد باابلین پوکایه و أو همو منطقة. Sorry, how much, do you remember how much area that left? 1.5 million square meters. So that 1.5 was for the textile factory, right? Or maybe combined? Many different kind of companies. Here you can see textile factory, textile, paper mill, textile, machinery, etc. وكو بينن برسانه وهمو صناعة جوري لمركزي شاركة يبون كمردون باوبلين بوكاونة توا يتر باوبلين أو شنو أنا هموي ببطالي بجماعته طبعا كنسي جيتيا هي ورقيتيا يتر باوبلين صناعتي جوازي هي ميكانيك ماكينة. And 86, the city of Tampere contacted to our university, to my professor. I was working with very close with a professor, and he said that we have 1.5 million square meters empty factory buildings all over the area. And today, only 2 exceptions are that they are not reused correctly. So one of your profs said that, right? Only 2 was not used correct, or who? The city Tampere contacted to me and my professor and asked about what to do with these empty vacated industrial buildings. But today, only 2 of them you think are not, have not been... No, this area was demolished and then were reused. All others are more or less reused. Oh, okay. سيك برازان حزم كل سرنج تعمل كشم بوي كسي بالكنوان شو بوله أو منطقة جوراني كبرازاني بين طبعا خب برازيان بروفيسور نيمي لقل ما مصاكة أو كاتب بلين بانكيش كون بوي يارمتيبا لو بكارين عنوي أو منطقة أنا على أمره تنها أو باول أو منطقة كيساب شانية باوبلين ديمولش كراو روخن راو أنا تري هر هموي بكارين راو تو كخوي يعني بنا كانوا كخوي باوبلين بيسيبونا كلو بيروخن ولا كمودسي في كانوا وكل خوم على السايلو كارويا بالكو باوبلين هر منطقة كات زوريني بكارين راو كخوي بس أو منطقة كيك كراو كروكو إصابة بأوتيل وشوبينج سنتر. And here you can see also outside from the city center, there are many places. Actually, they gave us new possibilities, but how to use that possibility? Shall we demolish them or how to use? That was a question. And what our multidisciplinary project taught us, there were town planners, architects, structural engineers. I was the economist and property owners in this project. برای باسی وکاله سی اینه که لسر و آی سات چون چی بدوزنو با چی بکارین بکار بدوزنو با بیناره و کوباسی که تلار ساز پلان سازی شار تنانت مهندسی باابلين مدني structural engineer برای زیانو تیمنوک اقتصادی که اگر بیرتام بیل لکاتی باکر باس مانکر برای زیان سپوری باابلين که گلب سپورکانی لتکنل باابلين بیناکاری آبوریه لانی آبوریه کشوا سری کلو زایدن خوانی او پروپرتیش با او ملک با باابلين وکو آوش باشداربو. Okay, the question was, shall we demolish old factory buildings? And the clear answer was no. الله برسيارك أو بو أو بنا كونانا لا برين والله ما كفت أكيد أو نخير. The factories tell us our history. They are part of our identity. Our roots are in these buildings. That's why we behave. That's why we have certain type of culture. برز يعني الله بوي لا ما نقبر أما هو فاكتوري أنا بلين ميجوم إيما أجيرتوا هاي إيما باوبلين أصل ما بيمان الله إيما بعض يقلو باوبلين كولتور وتصرفات يعني هم أنا لبر أو هم ولا بري لو كاتا أو شتبون يعني وكله بالخرويك بو يعني كتشون قشان كردو تشون بون بو ميلتي يستعلا برو يعني سو أو هوي خوان لابرن. Also, we also noticed that they are very flexible buildings. They are very bright buildings because of big windows and they give light to the inside. And they
fit well to offices, to public services, to flats, to light industry-based parking areas, cinemas, restaurants, museums, ateliers, schools. They are the most flexible buildings available. بەڕێزیان باسیەوەکە ئەڵێ بێجگە لەوەش مەسەلەی لایەنە مێژوویەکەی و لایەنە کولتوریەکەی باسیەوەشەکە ئەڵێ لە هەمان کاتیشان بینایانە زۆر مرونەیان تیا یعنی مرونەیان تیا ینی با بڵێ ئەڵتوانی بیکەی بە زۆر شت و بینای زۆر ڕووناکیش بوون پەنجەرەی زۆر گەورەیان تیا بووە ئەکرا بکرانە بە ئۆفیس کرێ بە بینای خزمەتی گشتی شوقاق یا با بڵێن سناعاتی با بڵێن مامهین سووک با بڵێن سناعاتی سووکی تیا بکرێ با بڵێن مامناوەند یا لە خوار مامناوەندەوە کرێ بە پارکین سینەما ڕێستوران مەتحەف یعنی چەندەها جۆر مەکتەب ئیتر بە چەندەها جۆری تر وەزائف ئەتوانرا بۆ نمونە بکرا لەو بینانە یعنی بەکار بهێنرێ لەبەر ئەو فلکسبڵتی هەبووە فعلا فلکسبڵتی لە چیوە لە نەتیجەی فەزای گەورەیە با بڵێن ئەکرێ بەشکرێت بە چەند شێوازی جیاواز. And by the way, Olli, that's one of the principles of actually design is to make it like to be adaptable, and that's one of the things that this gives you. Make it adaptable. And also a very unique solution. So it is historically it's very easy to sell those flats, etc., etc. But the process is totally different than we thought. No, totally different. But the answer was also that we must act fast. This building was empty only 2 months. And then young boys came here and girls and started to throw stones and the windows were broken. There was some heating system and some water inside, but because the windows were broken, they were frozen and the tubes, pipes were broken and the water came in and destroyed the whole building because no one noticed that the windows are broken. Oh yes, because there is no one around, and that's one of the problem with empty buildings, maintenance. It's always the problem is the empty. If there's no one inside, no one notices, and then and crime actually, it's a hub for crime as well. Everything, it's very bad. بس ياك على أبي ناسك يبو بس بودو مان بطال وسير مان كده سيان كربوي بابلين كشوكراتنا ناو جاب بنجرش كين راو لدويا بهوي وسيستمي ناو بابلين هم مشتكي ناو بيناك تيكا شو لبريك سيليني أجايلي به أو حواري بيني منه برز على سر وبو باسم كنتم بناي بطال مسألة براسيش هنا تخطيط حضري ومسألة هنا أربن ديزاينر بشتكي مشكلة زور جورة دانره چونکە بەدەر لەوەی بۆستیانە و مەسەلەی کەزا گەیلێنی ئاگەیلێ بێ ئەبێ بجاریوان بە شوێنی جەرائیم و با بڵێن شتی تریش ینی خراپە بینا بڵێن چکە کەسی ئاگەیلێنیە چی ڕۆیە. Also the empty buildings can ruin the image of the whole city. ڕێزانەڵە خراپیشە بۆ وێنەی شارەکە یعنی بڵێن بۆ شارەکە خراپە بۆ هەموو شارەکە وێنەی شارەکە. But the good news here is that it also can energize the whole city. بەڵام بەڕێزانەڵە لایەنە باشەکەی شانی وای لەکەی هەموو شارەکە ئینەرجایزکەیتەوە ینی تاقی بیتەوە طبعا لە ڕێگەی بەکارهێنانی تازەوە. And by accident that happened in our city. ئەڵە بە سوودفەش تقریبەنەوە لە شارەکەمانە ڕووی ینی مەبەستان نەبوو ئاوا بێ بەڵام وای بۆ لەبەر ینی وا بڵێن ئەمە باسی کەیسی ئاگا چۆن حەدایەک کراتوانراوەکو فرسەت ببینرێت. By accident we came because we wanted users inside the buildings. There's someone who is looking after the windows and everything. There were dance clubs, there were artists, and they didn't have much money, but they have space to do something. And they actually started to act as an innovation platforms for new things. Because new ideas are often developed in cheap, rough places, unique places with a low money. ڕێزیان ئەڵێ ئێمە بە سوودفە بووە طبعا ئەگەر کەیسێکی وایی هەرچەنە ینی بە دەستخۆشی و جەماعەتی کارگەی کولتور بڵێن با بڵێن کارگەی جگەرە کۆنەکە وەکو پرۆژە وەرگیراوەتەوە بەس تقریبەن وەکو چیرۆکێکی وەکووە باسەکە ئەڵێ ئێم بەزەوەی ئەوان بەڕێزیان باسێک ئەڵێ بە سوودفە بۆ سیرمان کردەوە خەڵکە چوونە نایەوە لەبەرەوەی با بڵێن پارەیان نەبووە هاتوو ئەچوون بڵێن بۆ نمونە گروپی فەنان دانس ئەوانە چون لە پرۆژەکانیانە ئیشەکانی خۆیانە کرد لەبەرەوەی شوێنێک بووە با بڵێن شوێنێکی هەرزان بۆ با بڵێن کەسیتیانە بووە خۆیان دەستیان کرد بە بەکارهێنانی ئەوە بەڕێزیان باسیەوە کاڵە دایمە فکری تازە عادەتەن
لە شوێنی با بڵین هەرزان و شوێنی خراها بڵین شوێنێکی با بڵین ئەوە نیە بڵێ تازەترین شوێن و پاکترین شوێنە بەڵکو لەو شوێنانەوە عادەتەن با بڵین سەر هەڵایڵێ وەکو شوێنێکی داهێنانی لێ هات بۆ ئەفکاری داهێنەرانە. And you perhaps have heard about Richard Florida and creative people, super creative core and creative professionals. The super creative core people, they need this kind of places to start and test their ideas. ئەڵێ کەسە هەرە زۆر داهێنەرەکان عادەتەن پێویستیان بەم شوێنانەیە بۆی فکرەکانیانی لێوە دەست پێ بکەن. And in fact, Olli, I was just adding that here in Suleimani we have a culture factory. That's what the name, but it was actually originally a tobacco factory that is now being transformed to like by an NGO to a place that's kind of now like, you know, they do innovative projects there. Yeah. Young people, artists, they go there. So I was saying maybe something is good starting with us as well. Yeah, but the mistake too often is that we renovate it too early. Because first you give it and you save the building, the structures, the windows you save when you give it almost for free. And they start to do then when the best innovations in the building start to grow, they push the others off and finally renovate the spaces for themselves. Yeah. They upgrade it. Yes, they upgrade the space. For example, بس عليك ليش مشكلة كانوا وزور زود يعني كده باولين بس تعمير بس بس ياك على شكل كيتر دستكن بوي innovation كت باولين جشأك بالباني كونينه ورد دستكن بوي شو أنا كupgrade كان شو أنا كباشا كان بخوان. And the rest who are pushed away, they become urban tramps who are searching for other empty cheap spaces to move in. So they start to be active in that kind of places. برازي بس ياك على نجا بلين أواني كيسات تطوريان كده بالباني كونين ك بابلين لبري ما نسات تطورا كان بالباني كونين جاني كشونة توشيناني تركش هرزانترا وبطال ترى جادس يعم بيكلتو بو بابلين وكل شيء بابلين تفعيل بوا كرابوا. And when they succeed, they start to grow and renovate the spaces, and the rest come urban tramps and looking for other places. And during these years, we started it in late 80s. Nowadays, they are all full. Now we need few new places. الله يسوابو بلا أواني كشونة تشويني هيكا مجموعي هيكا بابلين قشان كردوا باليان باني كونابو لنتيجة سيدكي شوينة كبابلين هم تازة أبيتو رينوفيت بيو هم بابلين أفكاري تازة شيتناو شكا على زور جار هي كونتراكتر بس أو طريقة إشكلنا أكاك خوي بأورجانيك ورده خوي قشة بي أكاد وقلوي كابتشكا بس على زور جار هي كونتراكتر. I am just reading this one. Too often contractors kill the possibilities. بس يقولش كزوج جارك بعقدي بكسك شو أنا كأكوجن. بس هو كسان خوان بكاري إن ببدايسكي خوان ببي سي خوان طازة كنا ولا بروا دهناني زيادة تيا بلام كبعقدي ليه بكسك زور بيجار هي احتمالية كان أكوجة كاتك بناي باولين بطال زور زو تعميره كان وزور بقرانيش تعميره كان. Yeah. Because you as a town planner, you can't know where the possibilities are in the city, where the business potentials really are. And that's why you need this kind of innovation platforms where the new possibilities grow by itself in that time, and they have this place to grow. ايوكو بلان سازي شار مفروض بزان لكوي شارع احتمالي داهنان هيا ايو ازان كوا باشبو لو حالتشا مفروض مجال بي ام بلاتفورم داهنرانا باولين ام جروبانا ايشي خوام كان بويك خوان ورده ببيت يا بربوني كاتش تكان كان يعني لو يداني شي بس بينا ورقي ودسكي بتعمير كناوي. Today we ask what to do with the empty offices, not in the city center but outside the city center. Empty shopping centers, also some university buildings are not very usable. They are we call them urban fallows, empty places for new use, and we can give them at a low price so that you can start. They act as an innovation platforms to create new businesses.
بەڕێزانەڵێ ئێستا ئەمڕۆ پرسیاریەوە ئەکەینەڵێن ئەیچی لەو شوێنە بەتاڵانە بکەین ئۆفیسە بەتاڵانەیە بینا بەتاڵانەی جامیعەکانە لە بەعزی حاڵەت یا باسی کرد لە جامعەکەی ئەوان ناشتی واڕوویا و یا شۆپینگ سنتەرەکان کە ئەکری ئەمە وەکو جارێکی تر وەکو پلاتفۆرمی داهێنان سیرکرێت یعنی با بڵێوانی کەبن بە ئاستانگ وەکو داهێنان سیرکرێ بۆ دروستکردنی ئەو فرسەتانە. And then after this, I started to think that where's the beef? What to do? What is the key question? How to use old factory buildings? And I said that is not the key question. The key question is that how to create new businesses and jobs which will substitute the lost ones and create hope and future to the city and the region. الله هەندێک کەس بڵێ وایە زەی پرسیارەکە لەسەر چۆن ئەو بینایانە بەکاربێنێن تەرکیز لەسەر بینا مەسا ئەو مەسنەعە کۆنانە ئەو کارگە کۆنانە بەکاربهێنێتەوە وەک پرسیارە ئەساسیەکە نەبوو پرسیارە ئەساسیەکە ئەوە بوو چۆن بزنسی تازە دروست یعنی بەڕێز ئەواسیەکەت هەرچەنە لە ڕووی مەسەن پێرسپێکتیڤی وەکو پلانسازی شارەوە سەیریکەی بەفومەکە هەرەوەنی بینایەکی بەتاڵ بەکارێنیتەوە بەڵکو چی فرسەتێ دروستەکەی ئەو ئیشانەی کە لە دەست چووە ئەو بزنسانەی نەماوە لەوێت چی ئەەکەی بۆ ئەوەی تەعویزیانکەیتەوە و ئەمەل دروستکەیتەوە بۆ شارەکە ئەیتۆ ئەمە شارێکە پوکاتەوە چۆن ئێستا شارەکە گەشە پێەکەیتەوە. And then what was the solution? Too often we claim that we are so poor, we don't have money, we don't have natural resources, our location is terrible, and we claim that it is impossible to do anything here in our country. But the answer is that it is not based on these things, it is only based on our creativity and as you say, smart city concepts. How intelligent, how creative you are. That is the most important natural resource you have in your own heads. Yes. بەڕێزیان باسیەوە کاڵێ لەبەرەوە کە ئاهاتینە سەر حەلەکەەوە نە مەسەلەکەەوە نەبوو بڵین مەسەلەکە پارەیەوەیە سەرچاو باوە بڵین سەرچاوی سروشتی نییە یا با بڵین مەوقعەکەمان مەوقعێکی باش نییە پرسیارەکە لەوانی و قەت بەڕێزیان باسی ئەهەمیەتی داهێنانەکە و مەسلەی زیرەکردنی شار کاڵەوە شتێک نیە عیلاقی بەوانەوە بێ بڵێ وڵات سەرچاوی سروشتیم هەیە یا با بڵم شوێنەکەم باشە بەڵکو عیلاقی بەوە هەیە پارەم هەیە وەکو وڵات بەڵکو عیلاقی بە داهێنان و ئەوەی کە لە مێشکی خۆتا هەیە بۆ شارەکەتان یانێڵێ ئیلا بووە حەلێکی داهێنەرانەمان بیر لێ بکردایەتەوە. And if you study the history of technology, you can notice that Austria was very developed in sciences some tens or 100 years ago. Netherlands, then it jumped Great Britain, then to United States in the East Coast, to the West Coast, to the Japan, etc. And the creativity has been the secret. And it has been the same secret in Finland and Tampere in our growth. If you analyze the statistics, our nation has grown extremely fast during the last 50 years. The last 50 years, right? 50. Yes. بەڕێزیان باسیەوە کە ئەڵێ مەسەن سەی مێژوو بخوێن سەیرێکی نەمسا هۆڵەندا بەریتانیا ئەمریکا یابان تێکی لە بواری ساینس بواری زانستا زۆر پێشکەوتوو بوون و داهێنان ئەڵێ ئەگەر سەیرێکی کۆڵە سڕی فنلەندا و شاری تامپرێش ئەوە بووە ئەڵێ ئەگەر میلەتەکەمان لە ماوەی 50 ساڵی پێشوە یەکێکەکانی زۆر سەریع تەتەووری کردو و گەشەی کردووە. And what is the secret of creative cities? Sorry, go ahead. Yeah, and I read in 86 when I started this study, I found a book called Metropolis Superbrains, written by Jyri Seppälä, a Finnish scientist, and Åke Anders from Swedish scientists in International Institute of Applied System Analysis in Vienna. بەڕێزیڵێ ئێمە زۆر پێویستمان بە کریتیڤیتیە باسیەوە کاڵە ئەی چییە سڕەکانی کریتیڤیتی داهێنان چێک هەرەڵین کریتیڤیتی مهمە ئایا چ شتێ بکرێ بۆی داهێنان بێ باسی کتێبێکە کاڵە کە ئەو کاتە 6 بڵین تەخەڕوجی کردو کاتە بڵین با بڵین خوێنێتیەوە لە کتێبەکە لە 5 دەرچۆنای میترۆپۆلیس سوپەر برینز یعنی مێشکە سوپەرەکە ئەین مێشکە با بڵین زۆر با بڵین جایەنتەکان با بڵین سوپەر یعنی یا کە شتێکەڵە زۆر باشە. And they in the research
they said that creativity requires 4 things. The most important thing is that creative work demands personal, interdisciplinary cooperation that can't be substituted even by most advanced telecommunication technology. It is called tacit information, which you can have only when you see and touch other people. بەڕێزیان باسی ئەوە ئەکات ئەڵێ یەکێک لە باوڵێن سڕەکانی داهێنان ئەڵێ شتێکە ئەوەیە کە بۆ ئیش بە داهێنەرانە کرێ پێویستە ئیشەکە بە شخصی بکرێ و ئینتەردیسپلینەری نێو پسپۆڕی فرە پسپۆریانە پێوی کە دایمە باسیەکەی نێمە لە سنتەرەکەمان تەعاونی بەو شێوەیە نێو پسپۆڕی ڕووبا کە ئەمە ناتوانرێت بە باشترین تەکنەلۆژیای ئیتیساڵات با بڵێن هین ناکرێتەوە بڵێ وەڵا جێگایەگرێتەوە ئیلا بێ شخصی بێ و ئەو نوع تەعاونە ڕووبا وەکو بەڵێ لە نێو پسپۆرەکەیا بێت. Tacit information, it is not yet published. You can, if you ask, someone can answer you, but you can't read it because it is not in paper, not yet. So in personal comparison, you can get that information. Tacit information, it's not published, right, Olli? Yeah, it is in your heads, it is in your understanding, but you can't not yet write it. It's coming, and then when you talk, it becomes more clear. Talking is extremely important in tacit information. بەڕێزان باسی tacit information جۆرێک لە معلوماتە کە لەسەر تایە ئاڵە بۆ دیێت کەی بۆ دیە کە گەربێت و قسەکەی لەگەڵ خەڵکی when you talk and when you cooperate, right? Is that what you mentioned? ئەڵێ لە کاتێکای بۆ دیێت یعنی فکرەکە کۆڵە crystallize بێ. I would say crystallize, the idea get crystallized or become more clear when you cooperate. ئەوە شتێکە لەوانی بەڕاستی کە تیمی نێوپسپۆری شەکەن زۆر جارەیە هەر کەسە و ئایدیە گەڵێ لە نەتیجە فکرێ گەڵێ لە نەتیجەیە فکرەیەکی گەورە با بڵێن دروستە بێ باسیەوە کە ئەمیشەڵێت بەو نوعەیە خۆی چکە tacit information لەسەر هەموو مانا هەیە بەشێکیە بەس ئێستا کریستەڵایت بەلوەرە نەبووە جوان وازح نەبووە بەڵام کاتێک ئەبێ کە ئەگەر بێت و بە تەعاونی نێوپسپۆری ئەو شتانە دروستە بێ لەبەرەوە بۆیە ضرورە ئەڵێ کە ئەڵێ هیچ شتێکی کە جێگای ناگرێتەوە ئیلا بێ لە نەتیجەی پێرسنەڵ بێ و لە نەتیجەی تەعاونەوە بێت ئی نێوپسپۆری جیاواز. And all my job career I have done in different kind of interdisciplinary projects, and I have enjoyed to work with other disciplines. ئەڵێ هەموو حیاتم باوڵەمیشم کردو لە نێوپسپۆریا و زۆر تەمەتوعم کردو بە ئیشکردن لەگەڵ کەسان لە پسپۆری جیاوازە. Second is that if the contacts are the most important from the innovation point of view, creative functions concentrate in areas where it is easiest to meet. In other words, in areas which have the best external access, easy to come by train, walking, car, hiking, plane, or by rowing, whatever tool you need. And then internal places, inside the building, you have cafeterias, for instance, meeting rooms, accidental or organized meetings, places, so that you can have a possibility to talk, you have a possibility to draw and explain others secretly or publicly, whatever. Yes, and you mentioned if because that's what university has contact, so then creative, like it has the benefit of creative functions, having those concentration areas. بەڵێزیان باسی کردی بڵین ئەگەر جامعەکان باوە بڵین قازان جیۆیان هەبێ با بڵین توانایان هەبێ کۆنتاکت دروستکەن لە نێوان خەڵکە ئەگەر و کۆ سەیریکی شوێنێک خەڵک تەلەبە کۆکاتەوە خۆی گەر سەیریشکەین یەکێک لەو شتانەی کە شوێنێک کە پێڵی شوێنی داهێنانە ئەوەیە کە خەڵک بە ئاسانی توانێت یا یەکتری ببینێت چونکە ئەگەر داهێنان لە نەتیجەی ئاڵ و گۆڕی زانیاری ئاڵ و گۆڕی فکرە لە نێوان خەڵکەکانی پسپۆری جیاوازەوە ڕووبە کەواتە ئەوەش لە کچیا ڕۆیە لە شوێنێکا ڕۆیە لە سپەیسێکا ڕۆیە لەبەر ئەوە بێ ئەو شوێنانە گەر لە دەرەوەی بینابێ لە ناوی بینابێ خەڵک زۆر بە ئاسانی پێی بگە ئەمە یەکەمەوە باسی کردی بە تیارە بۆ یەی بە پێی بە پاسگیری بە هەشتێکی ئاسان پێی بگەیت خەڵک کۆ بێتەوە لە ناوەش بێ شوێنێک بێ ئاسان بتوانێت خەڵک تەفاعلی تیا بکا کۆ بێتەوە لەسەر مەسەن دیوار ڕسمەکە هەشتێک ئەنیا بتوانێت چالاکیەکانی تیا ئەنجامدا لەو لایەنەوە بڵین ئەو شوێنە بێ بە ئۆکۆڵە فیزیکال پلاتفۆرم بۆیە بەڕێزی وای ناوە ئەمە فیزیکال پلاتفۆرمەکەیە ئەو شوێنە مەکانیەیە کە ئەداتێ بۆی داهێنانەکەی تیاڕووبە ئەوەی کەیان ئەو شتە زیهنیەکەیە.
And so the most important place in universities is cafeterias and restaurants, because there you meet people when you eat or drink. Our student would love that. Yeah, I remember this from your webinar back in 2018. بەڕێزی باسی ئەوە کە بەڕاستی و کاتە لە وێبیناری ئەوەی شوێنی داهێنان و شوێنی فێربوون لە زانکۆکانە باسی ئەوەیە کردی و گرنگترین شوێنی فێربوون لە زانکۆکانە مهمترین شوێنی داهێنان ڕاستەکەی کافتریا و مەتاعیمەکانیەتی ئەوە کرد بە سەعوبەت لەگەڵ هەموو تەلەبەکانمانەمەیان پێ خۆشە بێم هەواڵە ئەیژە بەرەو شوێنەیە کە تیا ئاڵوگۆڕەکەن بەیەکەوە تەفاعولەکەن. And also corridors. When you meet your colleague, hey, I have a question to you. Can I ask? And then you need a corner where you can have a talk. ئەڵێ هەروە بەمەڕەکانیش کێ ڕەفیقەکەتە بینی ئەڵە وەرە پرسیارێکم هەیە اونجا چینە پەنایەکەوە پرسیارەکەن ئەڵێ ئەوەش هینە طبعا ئێستا بەڕاستی سلایدی زۆر سەرنجڕاکێش باسەکە لەولایەنەوە یعنی ئازام چکە پێشتر لە وێبیناریا بووم با بڵم بناغەیەک دانی ئێستا بۆشتان باسەکە بۆ بەڕێستان بۆچی شتە گرنگە بۆ فێربوون چکە لەوانەیە ئێستا بزان بڵێن ینی کەواتە ئایا بۆ چۆن ینی ڕێستوران ئەبێ بەدایەنان. I was just saying there are some interesting slides coming up answering why that's important, because you know in our old school system thinking that restaurant is more a creative place than actually the classroom itself is kind of a mind-blowing concept. Yeah, but in the classrooms you have in a way you think in the same way, because they are the people who think in the same way. They need that, but you need the multidisciplinary cooperation, outside box thinking, etc. For instance, I have made my most important innovations in restaurants, in trains, in planes, when I have had very nice talks with my travel mates, etc., etc. It's funny where you can have good ideas and talks. شکل پۆلا با بڵێم وەکو سنووق بیرکردنەوەی هەموو وەکو یەک حتا سترکچەری ئێستا باسیەکە بەڕێزیان باسیۆم کرد سوعبەتیۆم لەگەڵاکردم وتو مەسلایدەکانی داهاتوو چکە ئاگادارم لە وێبینارەکانی کۆنیا کەشتی سەرنجڕاکێش باسەکە لەسەری بۆ وایە چونکە لە سیستمی ئێمە بڵی وەڵام لە مەطعەمە شوێنی داهێنانە زیاتر با بڵێن کافتریای جامعات شوێنی داهێنانە زیاتر لە ناو پۆلەکە با بڵێن شتێکی قورسە بۆ سیستمی بیرکردنەوەی تەقلیدی زانکۆکانمان. بس برزيان بس على اصلا او فعلا او شينانا كافريا كان التقاء تيارو او مالتي ديسبلينريا قالوا قرر رؤيات يا بس قالت خوي داهنا كان خوي جانترين فكره كان اللي كيا بواتو لما مطعم كان لا تياري على قطار دو يقسي قال كسيكا كدو فكري بوهاتو. And this is town planners question. How do you, what kind of town or city you design, and what kind of corridors and crossings you construct and places there? And this is architectural question. What kind of building you design and what kind of places you have there? So as a civil engineer, as a construction person, I carry the responsibility of the physical platform of a smart city. الله طاين لو مسؤوليتها نبين من خم بس شكوا إشي بلان سازي شاركانك كعباسي دروي بنا كانك كشون شارع دروس كان شوني واد دروس كاو شوني التقاء دروس به بو آلو جورو دهنا أنا شنو عسبيسي دروس كان بالنسبة نو بنا كان شو إشي ثلاث سازة كانت شنو أي بنا دروس كي كبوي أو فرصة أو فيزيكال بلاتفورم دروس كي يعني أو شوني كتيا أو بلاتفورم كبتوان بلاتفورم مكانية فيزيكية كبتوان أو شتي تياروبا أو دهناناني تياروبا أو نوع تعامل وتفاعل تياروبا. Third is that they wrote it in this way, that creativity in the fields of culture and technology, they both demand similar circumstances. And this is funny. My wife, she's an artist. She has a puppet theater, and she's also a kindergarten teacher, and she has different kind of hobbies, and the culture is her area, and I'm engineer and I'm a technology guy. And when we decide our working environments, we design them very dull. They are boxes and roofs and order, etc., etc. And my wife, she wants
beautiful shapes and colors and sofas and that kind of things. And this says that organizations who love their work, who are passionate about their work and hobby, are the most creative guys. They want to achieve the things. They don't want to disappoint their clients. They do everything. But engineer, he doesn't care. I didn't have time. It's you ought to have asked earlier. Our culture is totally different, and that prevent the creativity. بەڕێزیان باسی کاڵت داهێنان پێویستی بە باو بڵین لە بواری کە لە با بڵین کولتور و تەکنەلۆژیایە با بڵین هەمان سێرکەمستانسیە باسی خۆی کرد لەگەڵ خێزانەکەی کە خێزانەکەی فەنە ئارتستە و بەڕێزیان کە کۆڵە مهندسە لە بواری مەسەی تەکنەلۆژیا ئانایشەکەی و بۆ نمونە من ژوورێکمەوە ئیشی تیاکەم ژوورێکی زۆر مومیل لە هەر باو بڵین ڕەفەی کتێب و شوێنێکی سنووقی و ئەوە بەڵامەوەی حەزەکە ژنەکەی حەزەکە شوێنێکی جوان و داهێنەرانە و شکڵی جوانی تیاابێ باسیەوە کاڵێ خۆی بۆ ئەوەی بەڵام ڕێکخرا شوێنێک بۆ ئەوەی داهێنان بێ داهێنان لەوان ناڕوئایە پێویستە حەزی لە ئیشەکەی خۆی بێ و پاشن بێ ینی ها دافعەیە بێ بێوێ ئیشەکەی وا بە باشی بکە بۆی و کەسانی کە ئیشەکەیان بۆ کەختوشی خەی بێ ئەمەل نەکە لەبەرەوە سەبەبە سێرەکی داهێنان لەوایە زیاتر بەڵام ئێمەی مهندس مەسەن باسیەوە کاڵێ منی مهندس لە پسێکی فریانەکەم کاتم نییە لەبەرەوە کەمتر داهێنانەکە من ئیشەکە تەواوەکەم. This is a social platform of innovative culture and innovative organizations. So you are arguing that you need both, right? You need both thinking. بەڕێزیان باسیەوە کاڵە پێویستە بە هەردووکێتی تێکەڵ بێت کە بەمایان ئەڵێ سوشیال پلاتفۆرمێ دروستەکەی بەوەی کە شوێنێک دروستەکەی خەڵک تەفاعل کاتیا با بڵێن کەسانی کە ئیشەکە ئەکەن حەزیان لەو شوێنە بێ کە ئیشەکەی تیاکەن و بۆ چۆنی ئیشەکە ئەکەن ئەوە یارمەتیە لە داهێنان. The last is critical mass. From the innovation power point of large metropolitan areas which have more than 250,000 people are in key position, routine work will be left to smaller ones, smaller cities. And Helsinki in Finland was very clearly the creative ones, but at that time in Tampere we had only 185,000 inhabitants. And we were doomed to lose the game, was my first idea. But then we started to think, and we invented that we can have big enough critical mass if we focused strongly in certain areas. We don't want to be good in every area, only in a few areas. And we actively network and try to find good partners for us, multidisciplinary partners to give new innovations and ideas. So it's possible to avoid this problem. بەڵێزیان باسیەوە کاڵە یەکێکی تر لە خاڵەکان باڵین لە سڕەکانی داهێنان ئەوەیە کە ئەبێ ینی کریتیکەل ماس هەبێ عەدەدێکی زۆرە هەبێ کەەوە کە پێێتە کریتیکەل ماس ینی بڵێن بگەی بە عەدەدێکی زۆر کەەوە پێویستکە بۆ شتەکە بەردەوامی بێ و با بڵین فراوان بێ ئەڵێ ئەمەش لە چیە لە ئەمەش عادەتەن لە شوێنە ئەبێ لە لارج میترۆپۆلیتان ئێریاوە کە شتێکی مەسەلەیەکی تەختیت حەزەریە کە پۆپیلیشنەکەی دانیشتوانەکانی بەلایانی کەمەوە 250,000 کەس بن ینی ڕۆبعێک ملیۆن زۆر مهمە ئەڵێ بەڵامێکێک لە بڵین ئەوە ژواکە بڵین خەڵکەکانی بڵین لە شوێنە چووکەکانن ئەڕۆن بۆ ئەوەیە ئەڵێ لەو لایەنەوە هێلسنکی کریتیڤەتە بەڵام و کاتەیە تامپرێ عەدەدەکەی کەم بووە بڵین 175,000 کەس بووە چی بکەن بۆ ئەوی بگەن بۆ کریتیکەل ماسە ئەڵێ لە بەعزێک so you said you were doing like you were trying to reach that critical mass in certain areas not necessarily the whole city right in the creative areas of the city ئەڵێ هاتی هەڵمانە ئەو عەدەدە زۆرە دروستکەین شەر نییە لە هەموو شارەکە بۆی ئەو مشکلەی حەلکەین و مشکلەی دانیشتوانەی کە هەیان بووە کە کەمتر بووە لەوەی کە عادەتەن پێویستە هاتون مەجموعەی شوێنیان زۆر چڕ کردوێتەوە بە مەفهومی و کریتیکەل ماسەیان تیا دروست کردووە بۆی شەبەکەیان دروست کردەوە بۆی خەڵک بگۆڕنەوە تەفاعل ڕووباچکۆ زۆر گرنگە بۆ ئەو مەسەلەی داهێنانە. Okay, because of these talks, I was asked to be the managing director and Tampere Technology Center Hermia to construct a super brain, a flexible place for new businesses next to the university area. And then I started to work. And I only to tell you
two stories there. We did much work in buildings, with networks, in business creation, but the most important impact was when we started to work with the declining businesses, particularly with the metal industry that was going very fast downwards. بەڕێزان باسی کردی ئەو قسەکردنەکە لەسەر سوپەر برین ئەو تۆکێکی یاوە لەسەرەوە هۆی ئەوە بۆ داوایان لێکردو بێ ئیشکا لەسەرەوە پرۆژایە جا باسی ئەوە کە خاڵی دۆم چیرۆکی دۆم کە چۆن ئەو بزنسانەی کە خەریک بۆ وا بڵین لە پوکانەوە بوون چۆن یارمەتیان بن گەشە بکەنەوە. Very, very short. Yes. And now the new potential of Tampere. Sorry, just because for the sake of time, actually, Olli, because we have only 20 minutes left for the whole webinar time. Just we could, like I said, extend, but I am just trying to summarize the points more. Okay. Okay. Now the new potential of Tampere is no more in the water rabbit here, but it is in the research and education institutions. In 90s, we had 2 universities and 2 polytechnic universities. Nowadays, they were merged together to Tampere University, then vocational schools. And there we had roughly about 20,000 students and 6,000 teachers and researchers. And how to use this potential to renew our industrial structures and to create new jobs. بەڵێدەم باسیەوە کە ئەڵێ بۆی ئەو پۆتێنشەڵە تازانە و ئەو ئیمکانیەتە تازانەی تامپرێ بەکاربێنن بە زیاترەکەوێت ئێستا لەو شوێنی ئاوە نیەوەی کە باسی کرێ و کاتە بەڵکو لە شوێنەکانی توێژینەوە و فێربوونە لەو مؤسسەکانی لە ئەوانەوەیە کە لە ساڵی 1990ەکانە ئەوڵە و کاتە 2 زانکۆمان هەبووە ئەس دوای یەکیان گرتووە بۆ بە تامپرە یونیڤرسیتی کە ڤۆکەیشنەڵ سکوڵ یانی ئەو شوێنی ڕاهێنانی پیشەیی و فێرکردنی ئەداڵت یانی کەسی بڵین باوە بڵین کامل ئاڵین تەمەەن 18 ساڵ کە تیا فێربوونی ئەرکرێڵە ئێستا 40,000 خوێندکار و 6,000 مامۆستا و توێژەرمان هەیەیانە. In Tampere, we had certain campuses. University of Tampere, that was established 1960. Tampere University of Technology, 65. Polytechnic University and a medical school of the university. VTT and Polytechnic University with media and arts in the Finlayson area. And there we started to construct new power plants, science parks, technology centers, Hermia, FinMedi, Finlayson, Media Tampere and Professor Ltd. باڵە بەڕێزانەوەی پیشانیان شوێنی مۆقعی زانکۆکان بوو لە شاری با بڵین تامپرەیە باسی کردی هاتین جاوانە بەیەکە و جامیعانە هاتین باسی ساڵەکانیشی کرد کە لەو کاتانە بوون هاتین ئەڵێ نیو پاوەر پلان ئەو شوێنی کە تاقەی باوە بڵین لێەوە ئەکرێت تەمان تعبیری قسەکەی کرد کە چیە ساینس پارکێکیان دروستکرێت تەمانی سای بینین شوێنێکە کە تیا تەلەبەتیا زیاتر تەفاعولەکات کە لە تەنیش زانکۆکانەوە دروستی کردوە لەو شوێنانەیە کە بەڕێزیان لەسەر خەریتەکە ئاماژەی پێکرد. The old power station was here between Näsijärvi and Pyhäjärvi. There we constructed 4 power stations and they contained turbines and generators that converted 95% of the water energy into electricity. And then we had I tell this story. Then we have buildings that protected the structures. And then we had electrical network that distribute the electricity to the surrounding companies and cities and consumers. بەڕێزیان باسیەوە کە ئەڵێ ئەچێتەوە سەر شتە مێژوەکەڵە شوێنی تاقەی لێەوە دروستەکرا لەو شوێنە کۆنانەیە بۆی کە ئاوەکە لە سانەوە پێنج ئاوەکە گۆڕا بۆەوەی تاقەی کارەبایی لێ دروستکرێ و بیناش هەبووە بۆ ئەوەی خەڵکەکان پارێزێ نێتوەرک هەبووە ئەڵێ ئەوە کۆنەکە لەویایە بوون جەسا بۆمان باسیەوە کە ئێستا مەسەلە پیشە سازەکەنی بەڵکو زانکۆیە بۆ بەو شوێنە تازەیە. And why I tell you this? Very often when we had visitors in our science park, the people started to admire our buildings. And I said that that's absolutely stupid, you are now thinking, because here in the water power station, the turbines and generators, they are the most important part. And these buildings only protects the process.
And the next important is electrical network, because if you don't have this, then you can't use the electricity. بەڕێزان تعبیرێک باسەکە ڕاستەکەی کەسا باسی زانکۆکە ئەکا من ڕاستی پێش قسەم لەگەڵا کردو زان باسی مەبەستی کێ بەزاوڵم تۆزە پێشێکەوە بەڕێزانەڵێک خەڵکی بۆ ساینس پارکەکەمان کە نەجاحەتەکەی ئەبینن ێستا بەڕێزستان بۆتان باسەکە چۆنی نەجاحەتەکە لە چیایە ئەڵێ خەڵک سێکەی معجیبی خۆیان دەراڕم بە بیناکە ئەڵێ من پیانڵم ئەو شتێکی زۆر باڵێن نەیڤ باڵم ینی ئەوتی با بڵێن ستیوپدانەیە کۆڵە گەمژانەیە کە ئەڵەن بیناکە مهمە خۆی ئەسڵەنەوەی مهم بۆ جا تعبیرەکە مقارنەیە کاتەوە ئەنەلۆجیەکە ئەڵێ لە کۆناوی مهم بۆ پاوەر هاوسەکە هەر پاوەر هاوسەکە بووە ئەو نێتوەرکی هەیە بۆ نەک بیناکەی کە پاراستوێتی ئەگەر پاوەر هاوسەکە نەبووە و بینایە هیچ قیمەتێکی نییە ئەگەر ئەو نێتوەرکی نەبووە ئەو شەبەکەی کە تاقەکەی پێ بڵاوکاتەوە قیمەتی نەئەبوو بیناکە ئەوێ ینی تعبیرێکی و ئەنەلۆجیەک تا بۆ ئەو حاڵەتە I was saying you are using it as an analogy to compare the science part. Metaphor, the metaphor. Yeah. Yes. Now in Tampere, the potential is a top know-how of university, and it is the campus totally, and how to convert it to the use of the companies for new businesses, jobs, welfare, and services. And there we need the same elements. We need the spaces, but then it must be a stimulate. It must stimulate multidisciplinary meetings and working places, and then give working places. Second, it must the key process is to convert the ideas into businesses. Convert it to product you can produce, a production process which is cheap enough, marketing concepts and service concept. The converting services are the key. And the second thing is that how to distribute the innovations and skilled labor and stuff to the existing companies and new companies. You need all these three. والله بەڕێزانە گەراوڵە تعبیرەکە و کۆڵە مێتافۆرێکی ئەو حاڵەتە بکاتەوەی کە باسی کرد لە پاوەر ستیشنەکە کە چی مهم بۆڵە گەرچێتی هەمان ئەو مەفهومە کەڵم زانکۆ پاوەر ستیشنێکی تازایە لەو نقطەیەوەی لێم تێکی ئەبی ئەو ژەبێ ئەو ئلیمنتانە و پێکهاتانی تیاابێ بۆی شوێنەکە ناجح بڵێم شوێنەکە نەجاحەت بێنێ وا بڵێم بێ بە و ڕۆڵی پاوەر ستیشنیە بێ سپیسێ بە شوێنەکە بێ کە شتەکەی تیاڕۆیە کە ئەو شوێنە چۆنی بێ هەموو سپیسێک نا بەڵکو سپیسێک کە تەژیعی فرەپسپۆری کۆبوونەوەی فرەپسپۆری و شوێنی ئیشکردنی فرەپسپۆری بە خەدەمات نوعی خەدەمات کە تیا ئایدیە فکرە بتوانرێت تەحویل کرێ بە بزنس بەوەی با بڵێم پرۆدەکتی تازە پرۆسێسی ئینتاجی تازە تەسویقی تازە و ئەفکاری خەدەماتی تازە بێتەناوە کەمەش بڵێنەوە تەژبیهێکا بە مەسلەیەوەی کە شتێک ستیمولیتی وەز ئەبکا و نێتوەرکێکیش بۆ دابشکردنی ئەو داهێنانە با بڵێن بڵاوکردنەوەی و داهێنانە و ئەو توانایانە با بڵێن ئەنسکیل لیبەر تو ئێگزیستین ئۆر نیو کۆمپانیز ئەو کەسانی بە بۆ نمونە با بڵێن ئەم شتانە دروست کردو ئێستا چۆن بڵاویەکەیتەوە لە ئەو توانا و داهێنانە بڵاوکەیتەوە بۆ کۆمپانیاکانی حالیەن هەنیا کۆمپانیەکانی کە تازە دروستە بن بڵێن کۆمپانیا تازەکان. And now what was the world-class expertise in our university? It was a digital signal processing and programming, and the Nokia company came here because of this expertise. Wireless and optical telecommunication. It was these two are the key technologies of digital area. Automation and hydraulics for mechanical engineering and new materials technology for all of them. They were the key top knowledge, world-class knowledge of our university. لە 1974 بڵین با بڵین تا 2011 جامعەکەیان چەند پۆتێنشەڵێک چەند ئیمکانێتێکی کە پیشان ناوە با بڵین فورس کە تیا بڵێنەڵێ جامعەکەیان زۆر با بڵین بەتوانە بۆ لە پێگەیاندنی با بڵین کادر لە بواری دیجیتال سیگنال پرۆسسینگ لەو بوارە زۆر پسپۆر بوون و پرۆگرامین وایرلس و ئۆپتیکال لە ئەن ئۆپتیکال تەلیکۆمنیکیشن لە بواری تەلیکۆمنیکیشنە لەگەڵ ئۆتۆمەیشن کە شتێکە با بڵێن بە ئۆتۆماتی ئەنی با بڵێن بە ئۆتۆمەیت کرێ ئۆتۆمەیت کە شتێکە خۆی لێکرێ با بڵێن بە لە ڕێگای مەکینەوە با بڵێن بکرێ خۆی پرۆسسێک کرێ و لەگەڵ هایدرۆلیک لەگەڵ نیو مەتیریال تەکنۆلۆژی کەمانە مەسەلەن علاقی بە هەندسەی میکانیکەوە هەن. And from these numbers you can see this is a university buildings that were constructed 74, 77, 83, 85, 2002,
And then I became I established my company here in this area as an entrepreneur. But then I was invited to come in 91. This was my first building, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth for the companies. بەڕێز یانە سوورانە کە باسێکاڵە پێشەوە کە هاتووم ئەو بینانەی لێ بووە ئەمە دوایی کە کۆمپانیەکان هاتوون. So did you add those buildings? Or they were... We constructed those buildings. ئەڵە بینانەمان دروست کردو ئیزافەمان کردووە بۆ ئەو باڵین کامپەسە. Yeah. And now what was a plan? ئەڵە پلانەکە چی بووە؟ We have roughly about 1,000 persons in mechanical engineering and automation field in educational research, same amount in information technology and healthcare technology. ئەڵە بۆ نمونە 1000 کەسمان هەبوو لە بواری هەندسەی میکانیک و ئۆتۆمەیشن، هەمان 1000مان هەبوو لە ئینفۆرمێشن تەکنۆلۆژی یعنی IT و لە هێڵثکێر تەکنۆلۆژی لەو بواری بڵین باڵین تەکنۆلۆژیا کە بۆ بواری تەندروستی بەکاربێنرێ. ئەڵە بەس بەڵام چی ڕوویاوە؟ Thousands. And then in business side, companies. In this area, we have 20,000 people and it was dying. It was going fast downwards. It has lost its competition. Information technology, we have actually 1,000 research and education, 2,000 in businesses. It's nothing. We educated the other people for the rest of the Finland, but we didn't have that industry in our city. And then in healthcare technology, only some companies, but very huge responsibility of the hospitals and to educate the doctors and nurseries in those systems. Oh, okay, so maybe I shall. Yeah. Go. باسێکاڵ لە 1993 کۆ بینن 20,000 کەسیان هەبوو لە بواری هەندسەی میکانیکا کە لەوایشان کردو لە بواری ئایتیا بەس 2000 بۆ لەو کەساوە زۆر نەبوون ئیشەکەی خۆیان کردووە نەبوو گەشە بکەن لەسەر و مەجموعەیە بوون کە ئەوانەی تریان فێر کردووە لە هێڵثکێر تەکنۆلۆژیا بۆ بە 350 کەس مثلەن. And then we started to work. These are actually the results and very dull in a way, but the mechanical engineering automation started to grow almost immediately. Mechanical engineering لپر يعني على لپر تطورك لپر ب24000 it recovered. And then information technology. In the first year we have 2,000. Second year, and our target was to 50% increase. Second year, 3,000. وەکو بینن بەڕێستان بواری IT زۆر بە سەریعەویش وردەورداوە تەتەوری کردووە وای لێ هاتوو 13300 ئیش لە کۆتاییە لە ئایتیا دروست بۆ لەو لایەنانەوە بڵین گەیشتون بە هەدەفەکەی خۆیان. And that was even more than your target. It was 6 times bigger in 5 years time. 6 times bigger. ئەڵێ لە سمای 5 ساڵە 6 ئەوەندەی ئەو ڕقەمە زیاتر بۆ کە دایان ناوە لەو بوارەیە گەشە بکەن بڵین سپۆری دروستکەن لەو بوارەیە. And this is about the business, not just the graduates. These are the jobs in the companies. هەلی کارە بەڕێزانەمانە ینی بڵین هەلی کارەکان 6 ئەوەنە گەشەی کردو لەوەی کە لە ماوەی 5 ساڵە لەوەی کە تەسەوریان کردووە بڵین دایان ناوە تەسەوریان کردووە. Here in the healthcare technology, the problem was that people are elder and elder. The needs go upwards, but because it is for public money, the resources goes down. How to use new technology to solve this problem and then commercialize it globally. بەڕێز ئەڵێ لە بواری سەحەیە با بڵین بە تەکنۆلۆژیا بۆ بواری سەحە ئەڵێ با بڵین شتێکی سەرنجڕاکێش بۆ لە کاتێکە خەڵک بە تەمەنە بوو تا با بڵین بینی سەحەیان زیاترێش خەدەماتی سەحی بەڵام لە عینەندەقەشە سەرچاوە کەمە بۆ پارە نەبوو لەبەرەوە بۆیە چاڵنجەکە و بۆیە چی بکەن چۆن تەکنۆلۆژیای تازە بەکاربێنن بۆی بتوانن ئەو تەوازونە ڕاگرن نەک هەر لە ناو خۆی تامپریا بەڵکو وای لێ بکەن کۆمێرشەڵایزیشیکەن با بڵین اینیکەن با بڵین بێ بەوەکو بە بازاڕیکەن بۆ عالەمیش. And what we did was that we tried to find financing for development programs, and we managed to get 50 million euros at that time, 20 years ago, and created 4,000 jobs here, 20 million, 5,000 onto this, but this was an extras, and here certain things extra. وەکو بەڕێستانە بین ئەو ئەو پارانە مەسەڵەن 50 ملیۆن یۆرۆ
فەندیان کە وەرگرتۆ بۆ دروستکردنی 4,000 هەلی کار لەو بواری هەندەسەی میکانیک و ئۆتۆمیشن 20 ملیۆن بۆ دروستکردنی 5,500 هەلی کار لە بواری آیتی و 10 ملیۆن بۆ 350 بەرەو سەروە بڵین لە کەرتی سەحایە. I'm looking back. No, you can go ahead, please. And this, we call it National Center of Expertise Program. It was a competition and it learning by doing, and we learned all the time. We changed, we invented again new ideas, and we won the competition totally in Finland. And this is the learning process in a nutshell. فێربوونێکی بەردەوام بوو کە بۆیە خۆمان فێرکی بووی ئەو منافەسە عالەمیە بەرنەوە. In the very beginning, when we started this, we got 300,000 euros, and we had a board of experts. The idea is that this board of experts will decide how to use these 300,000 euros for the 3 different areas. And the idea that we give 100,000 euro for each area. Give it and use it in a very excellent way. ئەڵە فکرەکەەوە بۆ بۆردێکیان دروست کرد 300,000 یۆرۆیان ناوەتێ فکرەکەەوە بۆ هەر 100,000 بن بە هەرێکێک لە ئێریاکان بۆی گەشتی پێ بکەن و پرۆگرامە بوو کە باسی کرد National Center of Expertise Program کە دایان ناوە. And then we started to wait the results of this project. And I became nervous. I decided that we can't win the game if we wait. And the university staff is doing in the very slow process. We can't win the game because this is a business, etc. This is a competition. ئەڵێ سیدمان کرد وەستا فترەیەک ئەڵێ ڕۆحم چوو من وتم نابێ بۆستین لەبەرەوەی نابێ ئەو پرۆسێسەیە خاو بێتەوە با بڵێن ئەڵێ من قەلق بووم سێکێک کە جامعەکان زۆر بەخاوی ئەو فکرەیان ئەکرد مەسەلەی و منافەسەیە. So we decided to hire middlemen. We get a little more money from the city council of Tampere, the same amount, and we gave 100,000 for these guys, everyone, to pay their salary and costs. And every had a task to go to the companies and ask, do you have dreams? Do you have bottlenecks? Do you have problems? And if we can solve those problems, you start to grow, to expand the businesses. بەڕێزی باسیەوە کە ئەڵێ هاتین بۆ مشکلەی حەلکەین تەوان پێش لە مناقەشەی خۆمانە ڕاستیەکەی باسی بۆ کردمە کۆمپانیەکان سیقیان بە زانکۆ نییە کە زۆر بە نەزەری شوێنێکی نەزەریەیان بینن وازان ئەو ئەوانەی کە بڵێ وا دانێن وایە و چکە فعلەن جامعەکان جاری وایە وا تەسەڕوفەکەن ئەڵێ بۆ ئەو مشکلەی حەلکەین هاتین میدڵمانێکمان هێنا کەسێکی وەسەد با بڵین جهەیەکێکی وەسەد کە لە بینیان ئەو کۆمپانیای بوو کە بەڕێزیانیشی تیا کردووە کە بچێ بۆ لای کۆمپانیەکان لە جامعە و لە بینیوان جامعە و کۆمپانیەکانە ئیشکا بچێ بۆ لای کۆمپانیەکان بڵێ مشکلەکانتان چیایە هیچ خەونێکتانە هیچ شتێکتانەی بتانەوێ با بڵێن بێتە دی و جایان نا بە جامعە بۆیان حەلکەنە و مشکلانە. Then they went to the university and said, do you have skills to help these companies and solutions to these companies? And if they have, then they make a proposal of a project, etc. شون بۆ جامعەکان ئەو سکیلتانێ و کە توانایەتان هەیە و بەهرەمەندیانە بۆی چونەوە ئەوانەتانێ و بەهۆی ئەوە بەپێ و پرۆپۆزەڵیان حازرەکرد بۆ زانکۆکان بۆ ئەفو بۆ کۆمپانیەکان. Still, it's not going fast enough. So, and because it is very slow process for the guys to do this work. So next year, we decided to finance project preparation so that we give 50% of the preparation costs. If you find a new idea, I will pay the preparation of the project proposal, and I pay 50% immediately so that you can start, and the companies must pay the rest, 50%. Because I pay, we could start immediately, and then we started to create new projects faster and faster and faster. ئەڵێ ویستوانە بۆی تەسریعەکەین پرۆسێسەکە هەستمان کردو خاوە پسیت فەندێکیان ناوە لە 150 پارەی ئامادەکاری پرۆپۆزەڵەکانیان ناوە توانەوە یەکسەر 50 تانەی نییە با کۆمپانیەکانی کەش 50 بن بۆ یەکسەر فکرەکە دەست پێ بکەن بۆی این نەبێت ینی خاو نەبێتەوە پرۆسێسەکە. Then we started to work
cluster thinking. We had mechanical engineering and automation, 1,000 companies, ICT, 300 companies, healthcare, 50 companies. Then we communication and platforms, brand making, Tampere engineering city, Tampere media city, Tampere Finmedia telecommunication, then trends and forecasts, and then acquisition resources, and then international. And speed extreme, and it actually started to grow all the time faster and faster. بەڵێ جا هەنگاوانەیە ناوە کلستەر تینکی یان گروپ لە ئەو سێ بواری کە باسی کرد بەڕێزیان ئەنجا دوای ئەوە لەوە براندینیان کرد بۆ کۆمیونیکیشن کردنیان دوای ئەوە هاتوون دراسەیان کردو سی ترێندەکان کەن چی هەیە بازار بەرەو کۆڕوا و سەرچاوایان دەستکرد و دوای بەرەو نێودەوڵەتی بوون ینی هەنگاویان ناوە لە هەموو جارێکیش پرۆسەسەکە سەریعترە بوو. And next year, we actually decided new higher targets, and then here more targets, and then we took this media and services and established new center experience fields, media services and knowledge intensive business services, and they have new targets, and we started to grow. 26,000 jobs were created. لە کۆتایی 26,000 ئیش هەلی کار دروست کرا و کۆبینن لە بواری میدیا لە بواری پابلیک سرویس خزمەتی گشتی لەو بوارانەشا ئیش دروست بوو ینی چکە ئەمانە وەکو پشگیریکەری ئەو پێشخستنی و کەرتانەی تر سێگە بێجگەلەوەی لەو کەرتانەی کەشا خۆی ئیش گەشەی کردووە سێکی هەلی کار لە کەرتی کەشا گەشەی کردووە. And here you can see that the money invested in research increased. This area was the fastest growing area. ئەو لە بواری توێژینەوەیە زۆر پارەست ئیستثمار کراوە بە تایبەتی لە بواری میدیا سرویس و knowledge intensive business. Yeah, and here you can see that these two businesses, media services, knowledge intensive, these businesses went to these empty factory buildings and started to grow, and they fill those buildings. And if we not have had those empty buildings, this success and growth has not realized. بەڕێزیان دەڵێ کە ئەم بزنسانە تەتەوریان کرد ئەگەر ئەو شوێنە بەتاڵانە نەبووە نەیانەتوانێت شتانێ لە گەشەکەن چکە شوێنیان نابوو ئێستا توانیان ئەو شوێنانە بگرن یانی ئەو شوێنەی کە باسی کردی ئەبووە تاویزمانکردنایەتەوە شوێنە بەتاڵانە. And what happened in the companies? The hierarchical companies were totally restructured. They had 15 organizational level here in the blue color and white color people. We kicked the middle away. Some people established companies, some people are unemployed. We analyzed the most performances. These are good, these were closed, these were sold. Then branding, and then we started to construct new clusters. And the shape of the industry were changed in extremely fast. بەڕێزی ئەڵە تاان هەیکەلەی شێوازی ئیشەکان گۆڕاوەستێکی کۆمپانیا تەقلیدیەکان کە هایارکی بوو لە پێش بەشێک لە خوارەوە بڵین وەسەد سەرەوە ئەوە نەما سێرەکەی وای هاو کلەستەری تازە دروستە بوو با بڵێن ئەم کۆدی تازە سێرەکەی کەسەکانی ڕائکێشاوانەی بڵین زیاتر لە براندین و باو بڵین لە داهێنانە ئیشانەکە کۆبوونەوە بەیەکەوە ئیشیان ئەکرد لەبەرەوە تێکرد هەیکەلەی تازە دروست بوو بۆ ئیشەکانیش. And what was the result? The result was that from the conglomerate multidivisionally domestic capacity selling industry to turn to be a focused global market leading cluster and business. يعني لە شوێنێکی محليەوە باو بڵین کە زۆر دابش بوو شتیان لەناو خۆیان فرۆشتە بوون بە شوێنێک کە زۆر فۆکەستر ئیشیان کردووە بۆ سەرئاستی عالەمی و بەڕاستی لیدیشان کردو ینی وەکۆڵە بوون بە پێشەنگ لە ئەو بزنسانەیە. And this it is like this. We have the research and education background. We have local suppliers, global suppliers, and local users. Olli, sorry, your voice. Olli, actually, I don't hear your voice. What you heard? Oh, I heard this was the research education, local suppliers, global suppliers. Users were from inside, right? Yeah. Yes. Yeah. Okay.
بەڕێزان باسی کورتی بڵێ ینی ئەم نەوع کلەستەرانەیان هەبووە بۆی کە لەم لاوە ریسێرچ و ئێجوکیشن بووە دوایی لۆکەڵ سەپلایەرەوانی کە کەسانی کە باو بڵین سەپلای شتی ناوخۆ ئەکەن بەڵام گلۆبەل سەپلایەریشیان هەبووکەوەی کۆمپانیا گەورەکان بوون لەگەڵ بەکارهێنەرەکان محلیەکان. And we managed to create these global market-leading companies. Roughly about over 50% of container handling machinery are produced in Tampere, and we don't even have a harbor. Wow. 35% of mining and construction machinery by Sandvik Tamrock, 15% automation process industry products by Metso Automation, 15% mobile rock crushers by Metso Minerals, boilers 10 to 50%, hollow core slabs 70%, thumb class 70%, etc. etc. وەکو بەڕێزانە بینن سناعاتی زۆر تازان کە دروست کردووە لەسەر ئاستی عالم کە بۆ نمونەیەکێکلانەڵە کۆنتەینەر ئەوانی کە کۆنتەینەر بڵین کە کۆنتەینەر لەوێ هاندڵەکرێ با بڵین ئەوانی کەشتی علاقی بە مەسائلی کۆنتەینەرەوە هێڵێ تەنانەت بەندەریشمان نییە بەڵام فێرەکەی لە سا 50 زیاتر لە شاری تامپرێوەکرێ تاعاان لە بواری مۆبایلە لە بوارەکانی تریشاوک و بەڕێستانە بینین ناوی کۆمپانیانم کەوانەی کۆمپانیای لەسەر ئاستی عالم ئەدایان هەیە و کەیسا لە شاری تامپێن. ئەمە دوای ئەو ڕکودەی بەسەریا هاتووە. This is a Kalmar Industries container handling machining. This is a drilling automated machinery. This is how to carry them. This is a mobile crusher, etc. And here you can see the result. ئەبیان بەڕێزان لەم گرافە بینن وکۆ بینن لە پێشا ئەو گەشەکردنا دوای ئەو ڕکودە و اینجا ئەو بەرز بڵین باو بڵین گەشەکردنەوەی جارێکی تر ئەو نوع پیشەسازیانەی سێرەکی ئێستا عیلاقی بە بازاری ئێستاوە هەیە سێرەکی جارێکی تر گەشیان کردەوە لە نەتیجەی و شێوازی کارکردنە ئەو شێوازی بیرکردنەوەی جامعەکانیان ڕۆڵی جامعەکانیان لە دروستکردنەوەی ئەو سناعانەیە. And also the business models were changing so that they can listen how, for instance, if you are a crusher, how the crushers are, when they are going to break, they listen it and they forecast it, and then they say to them that you have a renovation period at that time. Nowadays, they own the crushers and they sell the crushed minerals, the cubic meters of crushed minerals. The business model had totally changed because of technology. على بوي تكنولوجيا وبزنس موديلەکانیشیان گۆڕاوە جاران کرەشەرەکان so they now even own the crushers, basically the machinery as well as the content, the material themselves, right? They own the crusher, yes. And they sell the crushed material in cubic meters because they know how to keep the machine going on much better than the user. بەڵێ ئێستا زۆر باشتر ینی کرەشەر ئەوە بەسم بۆن منۆی لە شوێنی ماینینەکانە that's in mining area, right? like لەو شوێنانەیە کە ئەتوانیانە بڵین ئەوی باو بڵین شتەکان ئەشکێنێ مەوادەکان ئەشکێنێ و با بڵێ ئەچیز معداتەکانیشیان هەیە و شتەکانیشیانە فرۆشتەوە بە مەتر مکعب ئەڵێ لەبەری ئێستا بڵین باش بوون یعنی ها توانان کاپەسیتیان پیدا کردو لەولانە سێکی لەبەرەوە ئەو بزنسە هاتۆتەوە لای ئەوان. Yeah, and it is called outcome economy, the outcome of the service. You get the money from the outcome. اقتصادێکی outcome چکە بۆ لە نەتیجەی ئیش بڵین outcome ئیشەکەەوە اقتصادەکەەوە دروستە بێ. And now extremely fast, and after this I'm going to close this. And then how to create بەڕێزان لەبەر کات زین کات تێپەڕیوە ئەڵێ بە سەریعی قسە ئەەکەم. In the beginning, in information and communication technology, I said that we had roughly about 2,000 jobs, software business, 500 networks, 500 hardware, 500 embedded systems, 500 jobs. And we started to grow and work with this business too. And we thought that we are going to, all these 4 businesses are going to grow in the same level. That was a dream. بەڕێزان ئەڵێ بڵین پێش ئەوانی کە پیشانیان لە بواری سۆفتوێر تەلیکۆمنیکیشن ئەلکتریا بڵین هەندسەی کارەبایی ئیمبێدد سیستەما ئەم نوع عەدەدە هەبووە ئەو نوع عەدەدە ئیشە هەبووە هەلی کارە ئەڵێ ئەنویزەوە زیاکەن. So what was the target, Olli? Here the target was so that the companies will be successful and international and grow. ئەڵێ هەدەف بڵین هەد ئامانجەکە ئەوە بووە کۆمپانیاکە لەسەر ئاستی نێودوڵەتی نەجاحەت بێنێ و گەشە بکە.
And we thought in the very beginning that the electronic, to compete with Japanese electronic business is our future. And we started to grow very fast. But 2002, those businesses were sold to China. And it almost disappeared. There was one exception, one laser technology company, or a small cluster of laser construction. So they lost for China, right? Yeah, they were sold. The factories were sold. The business was sold. They get money, became rich, but we lost the jobs. Yes, they sold the companies to China. Yeah. بارزان والله لو كم جال بواري إلكترونيات قشان كردو بلام سيريان كردو أي كومبانيا كان كدولمن بون كومبانيا كان فروشت بصين لنتيجة إيشان لدستشو بس بواري أو ليزر sorry laser technology, and this was extremely high tech, and there was a good coherent owned partly this business, and they thought that they can move it to Palo Alto in the United States in the west coast. But they didn't have expertise there. They came back because we had educated the laser technology guys. على الجامعات الليزر تكنولوجي بزنا أنطوانيو برون لبروي كيسيانا بيفروشن بأمريكا دوائي بو عندك كوتو كسكان زور بسبورتين قرانتو بو أبي يعني تبري أما اللي بسبوري زور دروس كراو. Yeah, telecommunication technology. Here was Nokia, etc. It grew like crazy, but then the growth started to decrease, and nowadays, so Nokia's business is closed. There's no jobs anymore, only some networking businesses. الله لبواري telecommunication شاوها بوا تطوري أكير بلام أو بودواي كوزان نوكيا فروشرا نوكيا لوي بوا الله تنها لبواري نتورك إننا أنا بيتشانشتكي ما هو سيركي إيشكنا ما هو لوي. Software businesses, it also continues to grow, and there is our own products, our own developed systems. Then embedded, we thought this is going to grow very fast. It doesn't, very slowly, but nowadays it is speeding. ICT services, we didn't even recognize that kind of business exists. It is growing fast. We didn't recognize that the media is digitalized, internet services, you know this business very well. We thought that the digital media will kill the jobs in the media business. In the first year it killed, but then it started to grow, and it is still growing. And then digital gaming industry. We didn't even know that kind of business can exist. We started a project called Neo Games, and first businesses started here in 2002, and nowadays we have 500, and I don't know what is the number nowadays. Yes. And we can't forecast what is going to happen, but when you start to work, your understanding improves. برازي الله أجر سيري كرتي مثلا بواري سوفت وير أسير كيوش تطوري كر بلام يتبلين باوبلين وسطاء بلين باوبلين تطور كي بوشيوي بوكا بلين باوبلين زور يتر سريع ترنا بو يتر لأستيكا وسطاوا بلام أو سوري كأيبينين كإشارتي بوكردو أو سورة أو بشيء ك باوبلين هي خويانا يعني هروني بلين لو بوارا إيشا كان بلكو باوبلين برودكتي خويانا لفنلندا أي كان جا دوي باسي كان بواري كتير أكا كدروس بولا بيجور بيش مالينا كردوتاوا مثلا بواري ICT Information and Communication Technology الله سيركي كدستي بيكر مثلا للصفر ستيش وسيركي صار جار بجار سريع تريش قشا أكاد ميديا وديجيتال ميديا الله كي كم جار ديجيتال ميديا هاد وتيان والله إيشا كوجي فعلا وايج ولا كان صالية كما بلام دوي زور بسريعي تطوري كريسا هر إيش هيا دوي أو باسي ديجيتال جيمين أكاكا الله يعني ياري ديجيتالي كالله رياك بواريك بور تصور ما نكردو هر هيا كبلام سيركي يستا زور فرصي زور تيالي صار رقمكي آخر رقم ملالانيا بس يوكو بين تطورك بلام بيامي أم برزيان لسروتشي أجر بيتو سيري قشا كاني كون كان أويكا ناتواني تنبؤ كي تشيرو على بلام مهمة إيش كي لكاتي خويا لبروي باوبلين لقل خويا بروي لبروي تيجيشتنا فراوانا بيبوي. And our story here is also same. First in the world, then I left it from this business. That's why I don't have this. But this Nokia mobile phone, this was a rocket.
But 2013, it was sold to Microsoft, and 2017, Microsoft closed the whole business in Tampere. 4,000 jobs disappeared, but because they have the skills, they know how to make businesses, they have established new companies, they have went to other companies and helping them. And actually nowadays, the Nokia people's impact in our economy is better than it used to be. Wow, really? So Yes. and that's what you mentioned, outcome economy. Because the head, yes, the creativity is there. It is in our heads. Yes. Yeah, that's the most part that I relate to in my body. Yeah. But as sorry, if you don't mind going back to the previous slide, but as ambassador Chiroki Nokia akala Nokia زور سريع تطوري كر لتامبري زور قشيكر بلام وكو خد برستان شيروكا كيزان ل 2013 مايكروسوفت يعني كريوا بلام دو اوش مايكروسوفت هاد بطاوتي داخل ل 2007 شكا باو بلينتر طاو داخل على بلام ليرا بينا الله اصلا الله استا كاريجري نوكيا زور زياتر لوي ككومباني نوكيا خوي هبوا الله راس 4000 ايش لدسمانتو بلام او لبروي تو او اندستري او بيش سازي لويا فتريك ايشي كردو خلق ايشي تيا كردو تواناي دروس كردو باوبلين قشي كردو جاباتي يعني لروي داهنا نو لبروي اشتكل ميشكا استثمارك لميشكا كراو باو ايشكش بونو عنميني سام كسانه كهاتونه تدرو لو ايشا طوان چون بزنسي تازه دروس كردو فكري تازه كردو اصلا استا كاريجري اقتصادي نوكيا او كساني لنوكيا ايشان كردو زور زياتر لوي كلا نوكيا خويابون يعني بس شوازي بيركنو ما بۆکە کە زۆر ضرورە بەڕاستی ئێمە ژوابیری لێکەینەوە لەلایەن خۆمانەوە ینی خەیاڵمان لای توانە و ئەو بەهرەمەندیە بێ کە دروست دەکرێ و بەردەوام بین لە نوێگەریە. Now if I try to conclude this message, this is a little bit old knowledge I have told you, but the importance of the university, it's crucial. You educate the people the new companies need. You educate the mentality, the entrepreneurship, the creativity, the smartness. And then you need platforms. You need physical platforms where you can start things. Then you need the new type of business culture, social platform. And then you need the meeting places where the entrepreneurs will meet, when the scientists will meet, where the government people will meet who have the money and the cash and the finances, etc., etc. بەڕێزیان باسی کردی لە کۆتاییە بۆ پرزنتیشنەکە بەەوە کۆتایی پێێن مەڵم زانکۆ ڕۆڵێکی زۆر زۆر گرنگی هەیە لە باوبڵین ڕاهێنان و لە فێرکردنی و کەسانی کە بۆ کۆمپانیەکان ئیشکردنی مەفروزەتدا حازریان کەن بۆ کۆمپانیەکان دەبۆ داهێنان بۆ کۆمپانیەکان بۆ ئەوەش پێویستی بە شوێنە بە فیزیکەڵ باوبڵین پلتفۆرمە و شوێنەی کە شتتیایە ڕۆیە لە ڕێگای ئەو سپەیسانی کە دروستێکا کار مەجای داهێنانەیە مەجای فرەپسپۆری کارکردنەیە فرەپسپۆری بیرکردنەوە کرێ و دوای پێویستیش بە کللتوری تازەی بزنس هەیە کە تیا خەڵکەکان یەکیش ببینین سوشیال پلتفۆرم یەکتری ببینن و کە تیا چووکە کەسانی پارەکەیان هەیە چۆن ئەو کەسانێکی فکرەکەیان هەیە لەگەڵ و کەسانەی پارەکەیان هەیە یەک ببین و ئەو فکرانە مانیفستکرێ. And I think Olli, we agree that in maybe your next presentation you will be talking about how to do these things, right? Because now we are knowing what is important, why it is important, but then how to create those creative spaces in universities. Yeah. But the universities are really, I can't underline stronger, but they have a possibility to be the powerhouses, the new, they can renew the structures of your regions, everything, the buildings, the cities, the businesses, the services, everything. They are so important actors. بەڕێزیان دەڵێ ینی جامیعە کە ئەکتەرێکی زۆر یعنی با بڵین ڕۆڵێکی زۆر زۆر گرنگی هەیە لەوەی کە بتوانێت تازەگەری کا لە ناو شارە هەل لە بیناکانیەوە کەوکو نمونەی بەڕێزیان باسی کرد تاوەکو عقلێتەکان تاوەکو شێوازی کارکردنەکان ئەو بزنسانی کە لەو شوێنایڵێ ینی ناتوان بڵێ هەڵێ ئەمەی هەر جەختکەمەوە لەسەر ئەهەمیەتی ڕۆڵی زانکۆکان لەو تازەگەری داهێنانەوەی شارەکان ینی بڵین داهێنەرکردنی شارەکانە.
Also, we talk about, when we are talking about entrepreneurship, we think that you must establish a company, but also internal entrepreneurship means that you start a project inside a university with others, and it is internal entrepreneurship. بەڕێزیان باسیەوە کاڵە کاتێ باسی کارسازیەکەین زۆر کەسەی وازانێ بەس کارسازیەوەیە کە کۆمپانیایەکدانێ بەس ڕاستیەکەی خۆی زۆر جار لە پێشا ئینتێرنەڵ داخلی دەستپێکا ئەوش کاتێک کە لەناو زانکۆیە پرۆژە وەکۆڵە دروستەکرێ فکری کارسازیەکرێ و پرۆژەی داهێنان دروستەکرێ لەناو زانکۆکانە. And also in the universities, you need management skills. How you manage and run the building, the projects itself, research projects. و لەناو زانکۆکانە پێویستیش بە توانای کارمەندی و بەهرەمەندی واری چی هەیە پرۆجێکت مانجمنت پرۆژە بەڕێوەبردن چونکە تۆ بێ بزانێ و پرۆژانی کە دروستێکەیە و بیرۆکانی هەتای خەیتە پرۆژەوەی چۆن دوای و پرۆژەیە بەری بەڕێوە. And also you must understand the requirements of the businesses, because you can't have an impact on the business if you don't understand what you can do with it. بەڕێزیشانەڵێ مهمە لەبەرەوە بێ لەکو لە زانکۆکانە تێبگەی بزنس بازاڕی کار شوێنی کارەکە پێویستی بەچێت چکە تۆ ناتوانانی پێداوی کاریگەر هەبێ لە سەریانە گەر نەزانی پێداویستەکانیان چییە. And then it's also very good if you can, because science is a very complicated thing to explain. So that you have an ability to talk about very complicated thing in a very easy way, so that people start to understand what you are talking about. Yes. Sorry, I didn't hear that last part. Sorry, Olli. I try to say that. Okay, I can give an example. I did. Your voice got interrupted. I didn't hear it. Okay, then I try to say it again. So what I said that you need a skill. You must develop your ability to talk with not science people about your science in a so simple way that they understand it. Yes, that's what they call it, plain language. I remember in Canada they used to have run a workshop called plain language, how to talk about science to more public people instead of your scientist audience kind of thing. بەڕێزیان باسی ئەوە شەکاڵی زۆر مهمە بەهرەمەندیەوەی کە بتوانی شێوازێکی قسەکردن شێوازی مەبەستی هەر وەکو شەنیە بەس مەبەستی شێوازی گەیاندنی بیرۆکەیە کە بیگەێنی بە شێوەیەک بێ کە بەس تەنها بۆ کەسانان لە بواری زانستا بەڵکو کەسانی عامیش بۆی لێو تێبگەن فکرەکە چکە جاری وایە فکرێکی زۆر بەقوت پێ بەڵام لەبەرەوە بە زمانێکی تەکنیکەڵ باسیەکەی کەسێک لە بوارەکەی خۆتانە بێ لی تێناگا لە نەتیجەی ئەوە فکرەکە بڵین ئیسtismار ناکرێتیایەوە بەرهێنانی تیان ناکرێت لەلایەن و کەسانی کە پارەیان هەیە باوە بەڵام لەبەرەوە باسی ئەو گرنگی ئەو ئەکات کە بەڕێزان بۆ مهمە ئەو سکیڵەشکەوەژێکێکە لەو بەهرەمەندیانی کە بێ لە زانکۆکانە احتیمامی پێبیری و ڕاهێنانی پێ بکرێتیە. I have a professor called Markus Pessa. He was in laser technology, and he told me that now he has created a pulse laser. He showed it. It was in my knees here, this size, and he said that this is more efficient than 2 engines in a railway engine, which is carrying after them the many coaches behind it. And this small ship has its efficiency is higher. And I said, I can't believe it. You believe it? It will disappear. No, it's extremely strong pulse, but it is so short that when the pulse is coming, the light will go 2 centimeters. The speed of the light is 300 kilometers per second. Wow, 300 if the pulse is so short that it goes 1-2 centimeters, it is extremely short, but it is so strong that when it hits somewhere, it evaporates. It's whatever it is, it disappears. It's a gas. It's so simple. I understand everything immediately, and I praise the Lord. This is the laser technology we need for welding or operating wind, ice, etc.
بەڵێ بەڕێزیان باسیەوە کاڵە بڵین مامۆستایەکم هەبوو باسی تەکنەلۆژیایەکی لەیزەری کردووە باسی کردو شتێکی پیشان ناوە ئەڵە وچێت ئێمە زۆر کەفائی زیاترە لە لەیزەرەکانی تر وەکو باسی کرد 300 کیلومتر پێر سەکەند ڕایت ئۆلی سرعتك the speed Yeah, ئەڵێ 300 kilometers, 300,000 kilometers. 300,000 کیلومتر پێر سەکەند ئەڵێ ئەوەنە سەریع بەر هەشتێ بکەوێ وەکو چۆن ئەڵێ ئەیکا بە ئیڤاپۆرەیتە بێنی ئەڵێ نامێنێت ئەڵێ کە پێی وتم ئەڵێ بڵین so in this case you are trying to talk about how when you communicate something in a more easier way of like demonstrating it could be more understandable than باسیەوە کاڵە Metaphors, for instance, or whatever you need, but you explain it in a simple way. باسیەوە کاڵێ ینی چەند بە ئاسانی بۆی شەرح کردم ئەڵێ منەمون نابۆچی چی و با وەرە تاقی کەرەوە لەسەر شتەکان ینی بڵێم بەسیەوە ئەوەنە بە ئاسانی شەرحی ئەکرد کە چۆن ئەو لەیزەرە ئیشی خۆیەکە زیاتر تێگەیشتی وەگەر بێت و بکەوتایەتە سەر باسی مەسەلەی لالایەنە تەکنیکیەکەی بکردایەڵێ ینی زۆر مهمە کاتێک کە فکرەکە شەرحەکەی بە شێوازێکی بەسیط بێ بۆی لایەنەکە لێ تێبگا. You can say Ostrom or microseconds. Non-professional don't understand. ئەڵێ لانێ ئەوتوانی بڵین وحداتەکانی خۆی بووتە بیتە بەوەنە مایکرۆ ینی بڵێ وحداتی what's the unit measurement unit micro or Ostrom or whatever. They use their own specific. يعني تواني بزماني كي تكنيكي بيوتا كي اصلا وتاني مساكه سيكو من بيم ناش وتريتوا الله يعني قد بو يشرح كلمه اللي تينا قيشتم لو انا بس جماعتك خوي ساينتست كان تيجيشتا بس كبيوتم برهشتي بك بخار نامني و زيات اللي تيجيشتم وافيشنسي كي سريعه السيستم كونه كان مع نوع التكنولوجيا كزياتر باوبلين افيشنتا الله زيات اللي تيجيش مغلو قد بيتو بلغيكي تكنيكي قصيب كردايا. And the key here is that they are like artists. They want their clients to understand the beauty of their area, of the science, and they use language they can understand, and they enjoy when the clients understand deeply what I'm saying without no professional background. برز يلا يعني بوايلي كاتشكو اشتكولا بوكو شون كتسويقي فكرك كامي شبه ولا باشكا يعني بلين ما بس بلين مبالغه بيو كاز بس هي واقع بلين بواشر حكاكه كسكي برامبري لي تبقى بوتشي وشتغرنجا براسي مش ئاماژەم بۆ کرد خۆم دەورم بینی و لە سەری باسی کرد و گرنگە کەسانی بواری زانست بە زمانی قسە بکەن کەسی بەرامبەر تێبگا یا با بڵێن بە تعبیرات بەکاربێن کە کەسی بەرامبەر تێبگا کەسی عام لەبەرەوەی بۆی فکرەکان بڵاو بێتەوە چکە گەروانە بێ زانکان هەر لە بورجە بەدەردی لێ پیانەوە بورجە ئاجیەکەی خۆیانە ئەمێننەوە و قسە ئەکەن بەلایەنەوە مهمە بەڵام کە مهمە باسکرێ بەڵام لەبەری خەڵک لیان تێناگا بەو شێوەیە ئەڕوات. Yes. So, okay. So, Professor Olli. So, thank you. So with that, we have come to the end of our Professor Niemi's presentation. Again, thank you very much, Professor Niemi, for sharing with us all these great insights and your wealth of experience in this area. And now we will open the floor for the question. بەڕێزان سپاسی پرۆفیسۆر ئۆلی نیمیم کرد بۆ ئەو هەموو زانیاریە گرنگەی کە بەڕێزیان پێوتین و ئێستاش بوارەکەینەوە بۆ پرسیار و وەڵام ئازێت نەبێ پرسیارەکانتان لە Q&A-ەکە تایپ بکەن. We have the first question from Dr. Kozad Ahmed. Doctor, I have a question, if I may. When reusing an old building and you want to use it for another purpose, how far do you allow yourself to modify the building? Particularly in terms of cost, so at which point you decide to choose for another building? For instance, if you don't have much money, for instance, in some cases, we gave it to the users if they promise to pay the heating costs. And they are allowed to change the walls, not structures which are important, but the partition walls, etc., so that they have a possibility to change it. But don't change it in the way so that it is not impossible to demolish, or how do you say it, to take it off. It's in a way flexible. Palautettava is the Finnish word, but you can in a way take it back. Yes.
But and I think that's what's called adaptive reuse, right? Yeah. In preservation things. Yeah. But Yes. I think the question is also then, particularly in terms of cost. So at which point you decide to choose for another building? So basically you say, okay, maybe this building should be demolished or we should use another building. For me, the building itself has many values. It has historical values, and there are so many needs for users. So that if it doesn't fit to you, there are many companies, many people, it's perfect for them. And the key question is that, do you have, in a way, free market so that you can find the users and has a price level you need to pay the costs or whatever you have. But in many cases, for instance, if it's a factory building and they have closed it, the value of the building may be very low. They have a hope that they are going in future when they have so needed, they can construct their apartments and then they get more money. And so the value of land is high, but it takes time, 5 years time to make the plans. During that time, you can use it in different ways and almost give it. And if you want to preserve certain buildings, occupy it first because they protect it when they are inside there. It has so good results, and then it's actually an innovation platform, because if you must pay much rent, you must have incomes to pay the rents and costs, and so you focus on that and you don't develop your own idea. But if you have free area, and if you are ready to invest your time for, let's say, 1 year, invest only in order to develop the idea, then they have the possibility and use that idea. And in our city, we have used, and the building owners, property owners have used that possibility, and the results are amazing. They are absolutely amazing. Excellent. So thank you very much, Dr. Kozat, for your question. It's a pleasure to have you with us. And please let us know if we haven't answered your question fully. And now we have Mr. Marwan Uthman, who is asking, how can we make education the source for the progress, such as what you had in Finland? And what do you suggest? And what do you suggest to make that source faster and successful? So basically, how to make education, university education, or even school education as a source for development and progress. Yeah, I had an extremely good professor. I have only my personal experience, and I have and because of that, I have tried to behave in the same way. So I don't have right answers. I give problems to my students when I was in the university. Solve it. For instance, the easiest problem was in the very beginning that when you have completed your studies in this university and worked 2 years, your salary will be like that. And then you get married with a kindergarten teacher or to the nursery or to the other colleague, whatever you are. Then you have certain incomes. What kind of flats you are going to buy? Or what kind of car you are going to buy? Make those decisions you are going to do. Make rehearsals, projects, and then when you are in a company and you are going to construct a building, for instance, a hotel building, and then you are going to use elements or on-site technology, whatever you have. Make a construction plan and how the teams are working there, and these scheduling systems, etc., and do it and test it. Yes, and so the focus is more on give them the problem, and that's something actually. So instead of giving them solution, actually make them give them problems, so they are rely on their
they are the ones who try to come up with the solutions, right? Isn't that what? And for instance, when I studied my minor in town planning, Yes. I'm very slow reader, and I hate reading. And the professor Jere Maula said, I gave him books like this, many books. I said, perhaps these are the books I must read. No, Olli, I'm not going to read those books. If I'm going to ask questions, I must read those. I'm not willing to read your books. But I have 4 questions to you. You are a civil engineer and economist. Tell me how I, as a town planner, what kind of information I need in order to be cost efficient so that the engineers don't deny this solution immediately when I propose it. So that I understand your needs and cost estimation process and what is most expensive, etc. Give me advices and tell stories. And so I started with books. Then decision making. I'm an economist, and decision making is one area. Can I translate? Take it easy on me. Sorry, just a second, because you are saying very interesting points. I just want to make sure that I'm passing this through to the Mr. Mariwan, who has asked the question. كاك ماريوان برازيان باسي يعني براسي كان شتيكي زوري شرح كل لو بينها بس كما كي بود السي بيكر كوتي ما مصايكي زور باشم هبوا نهات باسي تركيز لسر حل نبو بروبلمي ايامي كي شيء ايامي بيلي بكموا باسي وشك على حتى لا ايما للجامعه كان معنا مثلا وا تركيز خينا سرو تلبا كان مان طبعا من بيش راسك قصه سكرنيك مان هبوش كباسي برزنتيشن كي كش مان كردو لقليا كإن شاء الله باسيك على جريدة هاتوا كتشون أو شتبديه هنن أو برسياري كبرستان هتا زيادة تركيزية بزيرا بكورتية كباسي كر باسي وك على زورتر برسياركين وقلوي والله ما كيكسر بأساني بين لاش معنى وكسا كبير كاتوا باسي أويكر أيوب بلين برسيار مان أو روجان نمونيكي خوي هنا أيوتي كو كاتا بلين ماينركي سبوري لاوكي كي لبلان سازي شارع بول تاون بلانينج الله زور كتابي من خوێنەرێکی خاوم ڕقیشم لە خوێندنەوەیە ئەڵێ یەکتەن کتێبە بۆ بۆە بم خوێنایەتەوە ئەو ناتوانمەوە بخوێنەوە مامۆستاکەمی باشە من بڵێ مامۆسای لەگەڵیاکە ئیشی کردو جێتی من 4 پرسیارە لێ یەکەم مەسانێکیان بە پرسیارەکانەوە بۆ بڵێن باسی بۆ عادەی چ شتێک تۆ و کەسێک لەلایەن اقتصادی و بووی قرار بی کاتێک کەسێک فکرێک بۆ یێنێت ئەبێ حساباتی چی بکەی بووی قرارات دەی مەسەرەن لە پرۆژەکەیە بەبێ یەکسەر خێرا حەلەکە بڵێن ناو کۆڵە ڕەفسکەیتەوە یعنی وای لێ کردو بیری لێک کە بیر کاتەوە بۆی بەپی ئەوە بگەڕێ بە شوێن معلوماتە و دومیشیان باسی decision making. Sorry, your second point was about decision making. Okay, in a development phase, there are certain people who decide that let's go to that direction, etc., etc. And he said that he don't understand that why are they decide in a so stupid way, and their decisions are so stupid that why they behave like they behave. They have the power, etc. But what I try to say is now that he respected me as an economist and civil engineer, and he wanted me to use my expertise to help him to do and understand his town planning work. And I was so proud about that attitude that the professor didn't put me say that you are stupid, you must learn something, but he said that you are good in that area, and I want you use your expertise to understand certain things I don't yet understand, and help me to understand your colleagues. Excellent. And I was so proud, and I read not only this amount, but many paid books through to try to understand, to tell Jere Maula about these and these things, about these and these things, and about these and these things, and make an article. And I did it very fast. Thank you very much. كاك مريم براسي باسي وك على يعني ما بس من أوبو أو ما مستعى سيركي وای خصومێتی شوێنی قەرارانەوە ئەڵێ وەکو باسم کرد پسپۆری لاوەکی بەڕێزی و کاتەکە کردوێتی لەگەڵ و مامۆستاکە و خۆی پرۆفیسۆر بۆ لە بواری پلانسازی شارە
ئەڵێ هات نەچوو بڵین وا پیشانم با من بڵێم و کۆڵە گەمژەم هیچ نازانم کە هەموو کتێب ناخوێنمەوە ئەو شتانم پێ ناکرێ بەڵکو وەکو پرسیار ئەیروژانەی و ئادەی تۆ پیشانم بەوەکو کەسێکی اقتصادی و ئەندازیارێکی شارستانی یارمەتیمە ببزانم من ئەگەر وەکو پلانسازێکی شار بمێ قەرارێک لەلایەنی اقتصادیەوە باشکەم چی بکەم یعنی ئەڵێ ئەو کاتەوای لێکردم دەگەوە بەزە و کتێبانە شتی زیاتریش مەخوێنەوە چونکە زۆر فەخۆر بووم بەخۆمەوە چکە گوێی لە پێرسپێکتیڤ لە دڵنی ئەمیژە گرت لەبەرەوە سەبەب ئەڵێ ئەو ئەموکە ئەو پرۆفیسۆرێکە ئاوابیری لێکاتەوە لەبەرەوە زیاترەوە دافعیامێ هەم بخوێنمەوە هەم ئەویش گوێگرێکی باش بۆ لەولایەنەوە چەند پێرسپێکتیڤێکی کەی وەرگرتووە طبعاً بواری ئینتەردیسپلینەری و مەڵتیدیسپلینەری بەڕاستی ئەو کرانەوە و گوێگرتنە زۆر ضرورە ینی کە فکرە مەفرۆزە لە لایەنەکانی کە وەرگرێ and in fact something that's even related to the next question from actually our previous speaker who actually did amazing presentation on a concept that touched on about the value of listening to others and Professor Samia Rab she was mentioning about how she is learning from her students and students' parents and grandparents when they were redeveloping some areas in where her university is in Baltimore and other areas. So I mean it's resonated to some these concept about actually listening, being listeners and actually empowering students to come up with become problem solvers and instead of actually just teaching them like just basically lecturing them in the old traditional way that encouraging and she has and it's a very pleasure to have you with us Dr. Samia so nice to have you and actually she's thanking you for your great presentation Professor Niemi and she has two questions first how can universities encourage the development of innovative internal companies that engage in applied research when there is always an indirect cost that add to the production cost with reference to competitive companies that exist outside universities. So this is basically internal versus external. I will keep the second question when you answer this one. Okay, first, when in Finland, when we talk about the external costs, when you develop something first, it's always very expensive. When I was in the businesses, I always noticed that the universities are quite inefficient in solving problems, and if I must pay all the costs, I don't get enough results. And that's why in Finland we have Tekes. It's a financing company. We get some public money, usually about 70% comes from the public money and 30% from our own company. And very often the extra cost is covered by the central government, and then I get only the key of the results. And so I get 70% reduction of the cost. And then it is worthwhile for our company to buy it from the university. And also it's quite good case in general that if you use outsiders as problem solvers, they are not very efficient in the very beginning, and that's why you need some kind of extra cost if you are not very informed about the consultant or the university what they have done, and you continue the work they have already done. Then they can be efficient, but in most cases they are very, very, very inefficient. And also I use students quite. I used to use students very much, and they did rehearsals to me, and I noticed that they are very good in Googling. They Google and they find many things I can't find. They know better English. They read better and other languages too. And they can find things I can't find, and they can explain me. And then, because I have better background and experience, and then I can utilize it in a better way when they have explained it to me first. But there are many ways to, in a way, get it in a cheaper way, so that you don't pay all the costs, all the extra costs, unnecessary costs.
I don't know, was that an answer to your question? Actually, I'm thinking about promoting Dr. Samia to a panelist. Maybe if she wants to, if we want to hear from her, if she wanted to actually discuss this, maybe if there are, she has more question on this. But then if you, Dr. Samia, have Dr. Professor Niemi answered your question? Yes, from the context of Finland, yes. So I think Finland is getting it right. Hello, Dr. Niemi, thank you so much. And you put me on a spot all of a sudden. I haven't even removed my, I was a panelist last Monday, so I haven't even removed that yet. So it was thank goodness, Dr. Samia, that it was, at least you had some background. So, no, it's not. I can't get rid of it. Yeah, their IT, the UTA's IT helped me put this background. I can't get rid of it anymore. I have to do something to get rid of it. But thank you so much for your answer. Great to have you. It's always a pleasure to be here. So, Dr. Niemi, I think you did answer my question, but only from the context of that Finland is using public funds. Yeah. In the US, that is not happening at all. So, for instance, my university charges 59% of the grant for indirect cost. So it's that doesn't leave me much room to innovate or funds to innovate. And even though I have an idea that is being commercialized, unfortunately, I have to do it outside the university because I cannot even wrap my head around how to develop the idea from only 41% that money that is coming from the grant. So it's a very big issue in the US. And between the bureaucracy and the indirect cost, innovation is stifled in the US. So you've definitely given us some argument that I can raise, that we need public funds to leverage the faculty talent. Otherwise, you're going to lose faculty innovation to external sources. And one answer is that when I was in University of British Finland, it is LTD, it's a private company. And we have also clients, who designers, contractors, products sold as certain type of things, and we generate programs. For instance, Future Learning Environment program, and the co-financers were our partners. And it was 10 million euros project. And our company put the very big money in our scale. It was roughly about, it was 4 years project, 500,000 per year, 2 million and 20%. And then we get public funding there. But then the companies came, they put only a slice money. But because their client was developing, they knew that they will get it back in the real projects. And we utilize the solutions, and they have the solution, that the solution was developed in the project itself. It was not single part client, but it was a group, it was a cluster type of project. And that was very good, but it requires preparational work, and you need to have very good guys who helps you to make the proposals. And then you, as a professor, you can concentrate in your area only. And that I was talking when I said the management skills. For instance, when I was in NCC, I learned to know Suvi Nenonen. She was very good in management and multidisciplinary working and co-creation and writing. But he was terrible in calculation. She has not the slightest idea of numbers. But in concepts thinking, words, he was extremely careful. And we were a good couple. And we have made hundreds of millions euros project together. He wrote the proposal, I calculated the costs, I made the project plan, how to direct it, how to run it, and then we did it, the project itself, and then he made the final
project for the finances, etc. And then the users, the participants, then write their own conclusions and utilize and use it in their own services or in their products or marketing purposes, etc. And that worked perfectly. And it has changed totally the business of university properties. All the buildings are totally different. All the services, all the digital services, the platform thinking, everything changed because of that in 9 years period. No, 9 only. Wow. Yes, and I was 14 years in the science park business, and as you saw, it was terrible, amazing results. And I didn't did the work. I only motivated. I found the persons, the consultancies, the researchers. I know the professors. I know who are good speakers. For instance, I told about Markus Pessa or Yrjö Neuvo or Virtanen, etc. There were certain professors who are brilliant in speaking, explain what they are do, and extremely good in their science. I know that I give that responsibility to them, and I don't load more because then they are eager to do it, and they help, and they pay it always back. Okay. And it's some kind of orchestrating the cluster and the people and the researchers and etc. etc. It's really what you're talking about is designing partnerships. Yeah. Yes. And that Baltimore is having similar thing, right, Dr. Samia? It's Yeah, going through a decline, and then totally we yes. have lost all the industry, Yes. and we have youth with no jobs. Yes. And unfortunately, the universities are still in the industrial mode of creating job seekers. Yes. So all the educational paradigm has to be changed. We need to create job creators. Yes. Yes, exactly. And that's a big shift that universities in the US are not recognizing, at least not the public universities. Yeah, and, but it is not necessary that all the people are job creators. Certain parts, then you can, because people are different. Some people love to be job creators. Some people want to concentrate in a very specific narrow area and very, very, very deep. And but that's why the multidisciplinary cooperation and combination. I agree totally. Going to Dr. Samia's second part of her question, once jobs are generated around universities, how can universities ensure that this does not displace the lower income residents when property values increase? And that's a very urban, like town planners actually dilemma. Very gentrification. So here's, I mean, using the example of Baltimore again, Morgan State, where I teach, which is a public university, has its own dilemmas that I just discussed. And then Johns Hopkins, which is a private university that has totally gentrified the footprint around and literally displaced hundreds of families, kicked them out because they can no longer afford to live around Johns Hopkins. So how does it, on the one hand, it sounds really fantastic that the university is creating 7,000 jobs. Who's working in those jobs and who is being displaced by the ones who are working in those jobs? How do universities address that ethical responsibility? Inequity, creating inequity. In Finland, in our town, I can't say and explain it in English, but we try to avoid slums, so that there are some people live in their own buildings, and then next block of flats is rental buildings, and they are socially selected. They are really poor people, and the price of the land is very low because it is designed to be a low cost
people, or how you say it, and so that we don't, in a way, separate. The society is in a way equal, and the quality of your schools is high. They are similar in every places, but there are problems in certain areas, and we try to act immediately, so that if there's some kind of separation happening, so that certain type of poor people start to concentrate there, then the city is investing there. They are invest in good services. So in a way, the city is mitigating the negative effects of market, because Yes. on the one hand, you have said market will take care of innovation, right? Yeah. On the other hand, we need someone to come in when market creates inequity. Yes, yes. Okay. And also the taxation is one part of it, because the progressive taxation in our country is very high. And for instance, schools are free, hospitals are free, many things are free in our country, and many people, they think that it is socialism, but it is it's equity. You are poor or you are rich, you have the free education. You are poor or rich, you have a free hospital, etc., etc. For instance, my boy, he got a cancer, leukemia, and it was in a very severe problem, and it was absolutely, it almost died, because we don't have the solutions in Finland to that. And then we managed to get the medicine from United States. The cost was hundreds of thousands euros, and the clinical cost was the only thing, 40 euros. 40 euros, and I'm happy taxpayer. I had also cancer here in melanoma here, and clinical costs only. Our education system is brilliant. Our healthcare system is brilliant, and it is financed by taxes paid of every person in Finland. And it is progress. The more you earn, the more you pay. But it is never more than 50%. But if it is 50%, you are really rich, really rich. Well, it's really interesting because it's interesting because at least students in the United States don't really understand these differences. And because of the pandemic, I had to cancel my study abroad tours. So I pivoted to creating virtual exchange. And what has happened is a remarkable thing, because when I would take students abroad, they would only go to the sites that I would curate for them. Okay, this is an important building, this is an important place, but we would not really engage the local population. We were there for 1 week and then that's it. Now, the virtual exchange that they're doing with students across the world, it's exposing them to free education. Half of my students want to do graduate studies in Europe. They had no idea education is free. So I think there's going to be a huge brain drain from America. And as someone who was extracted from Pakistan to go to America on a scholarship, I feel like, what am I doing? It's like, what am I doing to the American education system? Reversing the brain drain completely. That's interesting. Yeah. You see, Dr. Samer, quite frankly, the pandemic has been creating very interesting global exchange for us too. Absolutely. I mean, look at this. I would not even have been here if not for the pandemic, right? Absolutely right. In fact, we are planning to continue online, even Inshallah. Inshallah. So yeah. I mean, that's something, because we have been running workshops and webinars before, like seminars before. Now we are seeing a lot of interesting exchanges and things like that. Thanks for online, which was kind of, at the time we thought it as a challenge, that we are hoping to soon resume in person kind of exchanges. But I mean, that's one of the things that
has one of the opportunities, potential that has come out from this whole pandemic thing, actually. Yeah. This is the only way. I mean, this is the only way we can honor the people who have perished. Absolutely. By becoming anew. Absolutely. So. It's just what, like they say, with all difficulties and all the challenges that humanity face, there are always, you know, things that opportunities for renewal, opportunity. In fact, someone was saying, being philosophical on the death of people in human, like they say, death is actually in itself a renewal. I know, like, we don't like to think of it as when we have, you know, family, friends, or us, the others, but if we think about it in another way, it's kind of a way of renewal in that sense, for the bigger ecosystem, in a sense that things are renewing itself all the time. Yeah. And this legislation has and this COVID has created new possibilities. For instance, this I refer to Suvi Nenoni. He's a co-creator, co-creation workshops, and he's extremely good how he carries a project, so that we have, for instance, we have buildings that my colleagues don't believe that it can be so good, that people are happy in the university building, and they don't have separate rooms, for instance, and they are happy without separate own rooms. It can't be true, but it is true, because the process, it is co-created together. In the same way, when the building is designed, the organization is also developed, and the ICT technology, digital environment developed in a parallel sessions. And now, when we can't meet, he has developed co-creation projects, usually in those physical meetings. There are 30 participants or 20 participants, only a few times more than 50. It's very exceptional. Now they have 150 persons, and people who don't usually talk give very good feedback, but it must direct differently. But the co-creation processes are better nowadays, the results. And now they use the digital tools to go there and tell the results of the solutions, and feedback. They give feedback to the people who have participated, that I have taken this into account because you proposed like that. And now when the building is completed, they have the same virtual tools there, and everything works better. And Suvi has. He said that he couldn't believe that this will work, but it works perfectly. And so many things you can do better, and you can get more people with you, because it is not necessary to travel, etc., etc., etc. And so we have get many new things with this, and there really is a big question mark, that do we need the old-fashioned university anymore? And what is a new university? Because a personal cooperation is important, and what is a new university like? And also what is a new house where you're living, your flat? And how the work safety things are taken into account when you work at home. When you have children, what is the solution then? There are many different questions raising up, but the future is now different. We have jumped in a new level in digital solutions. Excellent. Thank you very much. Dr. Sameh, do you have any more questions for? No, I enjoyed it thoroughly. Thank you so much. Really appreciate it. Dr. Niemi, Thank you. Thank you very much. And Professor Niemi, we have a next, which is like a remark actually. Mr. Jalal Fakir is mentioning that when he heard you, that he wanted to cry about the state of our universities, and I couldn't agree sometime with him more. That's it. It's just, we hope that we are learning from these lessons and, you know, trying to upgrade the universities. There are a lot of will, and hopefully that will lead to some actual changes here. And now we have a question about
it's just something maybe not related directly to the Professor Osman Fatah, who's asking if there are any normally in the university, like, you know, when you have these, you mentioned about these great, you know, learning skills and stuff like that, if you have opportunities for overseas students to come and study there. I mean, does your university accept overseas students? And we accept, but inside the European area and outside the European areas, there are some differences. And for instance, we have an Indian student from India, and he did very good work. He made his final work to us, and he was extremely good. But nowadays, it is not so easy to come to Finland because we changed the fees a little bit. But there are solutions to that. The population, young people, the amount of young people is decreasing in Finland, and we need more foreign students to fulfill the capacity. Okay. So do you, but the question is also, do you offer funding? I mean, scholarship opportunities is for such, like that university? There are some funding, but I'm not, as I said, I retired 2 years ago, yes. So that I'm not inside the university anymore, that I'm talking about old things. Thank you so much. And we have the next question from Mr. Tuana Mamand. What's your suggestion to university students so that students can invent technology like in your country, become innovators? Can you repeat it? What's your suggestion to university students so that they can invent technology like in your country? I think that what advices you have for a university student to become an inventor, innovator? Yeah, actually, I have noticed that some people born to be an inventor. They all the time find new solutions, etc. And the key question is that they are not killed too early, because they have, for instance, I have a boy, and he had full of questions, and the teacher said to him that don't disturb our teaching by your questions, and he stopped to ask questions. And the most important thing is to give the inventor type of people who have questions, who have new ideas, the freedom to be what they are like. So and also you give and then you feed it by giving them problems they can use their capacity and their skills. Excellent, thank you very much. So we have the next question in Kurdish. I will translate and then later translate it back to Kurdish because it's written in Kurdish. برزان بس أوكو مختصرك برزي بس برزة برسالي كرتي تشيب كاخن كار وأوي داهنر بي برزي عن بس كرتي أو فضوليتي علميا ما كوجن لنا يا بس كرتي منالك مهبو زوري برسالك أنا مصنع كرتي محاضرة كم تيكي برسالك أنا بس يوكل كوا كتشان ضرورة أو شتنا هيلي روباو تأكيد كي توسروي لوكو بوخن كارك بردوام بيلوي برسالي خوي كاو بو ما مصنعكش أصلا تشجيعي كاو بروبلمي باتي بوي بلان كيشي باتي بوي حلي كاب بتشكو كسا يعني بعام كسي داهنا رجال مثلا لو نوع كسانة بيا برسياركا برز كعكنبت محمد he's asking what if the universities don't play that role that you mentioned such as what your university did in Finland, and if the universities are absent from the role they should do in the kind of development you mentioned, who must do that role? Role of universities, yes. Okay. So basically reflecting on some of the state of the state of universities that are not doing their role in developing their communities and their cities, like what you mentioned, it happened in Finland. They don't do, and if they're absent, who should fill that gap? Yes. Maybe the question be how the university shall fill that, can fill that gap. What they do. First, very fast answer is civic universities.
civic university. There is a John, wait a minute, I don't remember the name anymore, but I have it in my slides. But there's a type of university where the university is embedded in the surrounding society. It means that the university professors are not the only teachers. Also, the professional guy, the governmental guy, take part to the teaching and education processes, that they are there. And they give you a real projects, real problems and questions, so that you solve when you study, you solve the real problems. Also in the research, you went inside the society, you go outside your university and dive in the organization and start to learn things. So that the university is not in a holy land where you pour science, but the whole society is your laboratory. Okay, so let me translate. Sorry, go ahead. برس كاغنبت برز عم باسي كرتي سؤال يعني طبعا جابي زور قولتري بي ابو بزوتي جابه سريعه كاويه كالي بيستكا زانكو كان اويه كبيتري زانكو سيفيك يعني اوي كاشنا خلقوا خوي بعام سيفيك كشتكا وتريبلينها لناو كومالغاكي خواتك الله وتي ما بس تمشيناي بس كسي شيكرتي لسلايدا كانوا هبوا بس ينو عزانكو كزانكو تواو تيكل بولا قل كومالغاكي چوار دوريات شون سيركي تنها ما مستعد درس نالتوا بلكو بون مونك صاحب قرار كان وكساني تركس بيشيه كان اوانيش بشكن لا او كساني كبون مونا فكره اين باتخند كان يعني تلبه فيره كان ايش لرجاي بروجي كان وكبروجي واقعيه راسكي مخوم لو زانكويلي بوم لكندا واي بوبلين كروجي مناقشه بروجي مان ابو ام عاده مثلا لكردستان واي بس ما مستاكان ما مستايه محاضره ولا خلقي شاروانيان مهندسكان شاروانيان بانكر كسي كان بانك المهندسي كرتي تايبتيان بانكر هاو او جنقدي يعني فيدباك يعني واشتباش واشتخراب بوي او فكراني باسي اكاربتي هبه بواقعك يعني دروي زانكو هاد بس نظرينا بيو هاد بس شتيك بي بس لناو جامعه وكو مفهوم باسكري بس قالت تنانه وبرسياران او بروبلمان او بروجاني هلا بجيري مفروضه علاقي بمشاكل كاني كومالغاكو ببو نوع اتواني زانكو كان روليان كاراكي اموكو وكوله جابكي سريع ابو جنابت. And then Dr. Hiwa Ali, he says, I have no specific question, but I think we caught two clear dimensions conveyed as a message by his speech, by your speech. The first one was related to the practical steps to revive this economy, large industries such as textiles, petrochemicals, etc. And the second one was an implied one, pertain to the nation building or rebuilding on a strategic level. Here those issues matter: capacity building for competition, political will, and fighting mismanagement and corruption, and boosting the individual initiative to further create novelty and innovation, and overcoming the classical old heritage and techniques. So this was like more comment. Thank you very much, Dr. Hiwa, for your comment. Do you have any comment on the comment? No, this is, as I told that I'm not very good in languages, so that I have always difficulties to. Oh, thank you very much. And the next question from Mr. Tuana Maman, how do Kurdistan universities make companies to support a project? So basically how to create that link between universities and companies? So how to convince the industry, basically the private sector, to support a project? Like how can universities help with that? Actually, the key question is that you support the company, and when you have earned their trust, then you can continue. But when I told you about the middleman working, yes, you remember the slide. The middleman, they went first to the companies and asked, where are your bottlenecks? Where are your problems? What prevents you to be successful, etc., etc. And then when they found them, and then they went to the university, can you help this company?
And if they have expertise, if they have solutions, whatever they have, then they go there. And then first you talk, and then you start to think that how to find, if it requires more work, then how to finance it. And the university guys, they must have people who know how to get different kind of financing, EU projects or UNDP, United Nations or World Bank. There are many financing sources, even in your country. And then when you know what you want to do, and then you find the project where your project fits in, then you make the application. It takes time, but university people want to help you, and then the companies want to help you. There are many people who want to help you, but it takes time. You must be patient. It's same in Finland, it's same every place. There's no free money and easy money. You must always do work and preparation and understand the needs of the companies or the needs of the businesses, or the possibilities of the technologies, whatever. And that is a key question. And that you learn only by practicing, doing it. هربو مختصرك thank you very much so just a brief in Kurdish برازم بزوكو مختصرك لسرو فكري برازي تشكا جرينجا براسي بيلان بكردي برسيارك لسرو بو آيات شي بكري بوي جامعة كان قناعات بكمبانيا كان بوي بيشجيري بروجة كان برازي عم باسي كروتي من لو موديلا كباسي كركا ميدلمانيا كبو تشو بولاي كمبانيا كان يوتشي تاني با جامعة كان جال جامعة كان اقرا سرچاو كاني رايك خص اي دوزينو كسكان كورتي بامەکەی ئەو بۆیوە لە هیچ شوێنێکی دنیای پارەی ئاسان و پارەی با بڵێن خۆڕایی دانراوە بەڵام زۆر گرنگە بۆی ئەو شتە بە نەجاحەت بیکەی یانی توانی ئەو قەناعەتیان پێ بکەی زۆر گرنگە لە پێویستیەکانیان تێ بگەی پێویستە دراسەیکەی و بە چیش فێرەبی بۆی ئیشکەی ینی پراکتیسکەی بەوە فێرەبی تێگەی چیانەوێ لەوانەیە جاری یەکەم باوکو بەڕێزیان چەند نمونێکی نایە چەند جارێک نەجاحەتی نایەنە بەڵام جارێکی تر نەجاحەتیە ناڵێ هەموو فکرەکە لەوەیە بەنسبەت ئەو شەواسی کردین و زۆر مهمە فکرە باشەکە بدۆزیتەوە دوایی سەرچاوی زۆر هەیە بۆ دابینکردنی مالی تەنەها بانکی نێودەوڵەتی و چەند شوێنێکی تریش و UNDP و ئەوانەش هەن کە بۆ مەسەن جاریا فکرەی باش فەند دەکەن. And we have the last question from Mr. Sarwar Abdullah who says, but we are from social sciences background. And by the way, yes, that's something I think in Finland you guys do it very well, like, you know, integrating social science with science, with STEM. And please, could you tell us some suggestions about how we can help students to be creative? For instance, I told you about Suvinenonen. He's a social scientist. He understands the brains, the behavior, your feelings, your disappointment. You need to throw tomatoes to the people who behave in a bad way, and how it helps. And he's the face. You can hit him, her, if needed, because he understands the meaning of from the therapy point of view. And so we urgently need social scientific people to cooperate with engineers, with project developers, and also writers, drawers who can explain by pictures you. That, as I told, multidisciplinary work. It's magic. it's amazing. And there's no easy answers, but start to work only. Start to solve problems and to solve it not alone but together. And find good partners, those who are willing to listen to you and learn and cooperate with you, then you start to learn to do it. Excellent. Well, just to recap a brief in Kurdish, for example, بس باسيوي كايوه أو كسنايو كسيبا رزي باسي كريو كسيك لبواري social science وأنا إيشي كده توانيتي بهوي دراسي تصرفات إنسان ومشكل إنسان شون إيشكا لو مثلا إيشي تري كده براسيني وبسطوري فربسطوري زور باسي واكا بلاين شون بتواني أو بواري إيشو بخيت خدمتي إشتكي ترابون من حتى بواري social science إما بتايبتي لمسائل تخطيط حصرية براسي زور شو بيه لسروي
وكل يارمتي علمكاني تربا وبرزي او بوك بانجليزي بمختصر يعني باسي كد نمونه كان هنا وكوا زور جرينجا براستي همو بواره كان بعكس او نمونه نجاحي باسي كيو كسيكو سوبر برين he was the author of super brain right Professor نيمي او كتابي سوبر برين بس كي بهو اصلا اولي باسي كتي بهو او تاع انكرام وايش ميراتي الله كسي بالسوشيال ساينس بو باك جراوند كي يعني دوله So again, every science, every profession have their value. yes. And the key question is that do you understand it, and are you capable to utilize and use that value and cooperate so that he has a possibility to, in a way, to use his or her skills. برزان برزي بس وقال همو بوارك أهميتي خوي زور هيك رينجك ولا بوارك خوي تبقيتو بتاني شون بخيت خدمتي وبيدايس يعني كلو كاتها هيا I remember actually he's from States I forgot his name but I mean he was a researcher in happiness researcher basically he was talking about how he was utilizing the knowledge he gained from his research on happiness and that companies were hiring him for delivering workshops on happiness because apparently there is a link between productivity and happy employee and so that's one way of about how to utilize your skill. And I remember when I was in Canada there was a program called MyTax, and MyTax was a federal program that was aiming to bridge graduate student skill like masters and PhD with that of industry, and how to make basically masters and PhD students think also like entrepreneur. Basically, you are working on a research so that you are working on something, a product or a service that you can develop based on the knowledge and skills you are gaining through your training, something like that. Yeah. Well, sorry. To give you an example, for instance, Suvi Nenonen, he was my last workmate for 15 years or 14 years. And he was a educator, or how to say it, how young people grow, how their understanding is developing. Working with children, and then he became a building service manager services educator there, and then he did her dissertation in a technical university without not understanding numbers. Yes. And then I have a journalist, anthroposophist, many, and then in technical areas, many, an economist. I'm an economist as a background, but I'm also a civil engineer and also a town planner. So that I have many, and also philosophy of science. I used to be quite good in mathematics, etc. So that I have many viewpoints I apply. And then always, I don't respect my colleagues so much. But if I don't understand you, then I start to think that what is the idea, what is the value of you? And I like Jere Maura. I'm not willing to read those books, but because you are professor of economics, help me to understand. That he immediately started to respect me and find the questions, so that I thought that I was rising roughly about 20 centimeters because of his first sentences, and I was so eager to give good answers to him. Absolutely. And my own learning process. There were articles I have them in my bookshelf still, and I sometimes read them. Oh, I think like this, and I have used them when I educated my students. Oh, that's impressive. That's also both empowerment and as well as in design thinking process. You actually listen. You really listen, like authentically listen to people, because sometimes great ideas come to people who have, in fact, even in writing and reading. I remember they used to say, give your draft to someone who is completely outside your field. When they start asking you question in whichever area they start asking question, that means there is some issue in that part. Just you need to take notes, because that means it was not well understood, like, by people outside your field. That means there is some issue, because the reason they ask question, that means they didn't quite get it. So take notes.
these are the good people who give you the best feedback on your draft. Yeah, and for instance, you have already noticed that that I have difficulties to understand questions. If I read it, something happens here. It's like a death healthcare. But if someone says it, for instance, you, Rosen, you're very good in explaining things. You help me, and as I said, Suvi was extremely good in words. We were parallel, we give presentations together. When there was a question, I immediately started to look, help me, Suvi. I have the slightest idea. Even if sometimes they spoke Finnish, I have difficulties to understand, and so help me. And so I have people who help me in very stupid situations because I'm word blind. I have certain problems in understanding, and also I'm how do you say, too active. I jump to different areas. You are quite. You have been, well. You are being humble, quite frankly. You are being humble. You have been giving such an amazing presentation, and actually lots of information that it's kind of very like deeply. It stimulates deep thinking in a sense that actually it makes us think and rethink about many assumptions that we have had and how we look at things. And so again, thank you so much. Really appreciate your great but I have not learned it by reading, but by doing. Yes, no, of course. Well, yeah, but that is a key question. And by respecting people and trying to understand what is the what they try to say me, what I don't understand, and then I try to and so also I draw pictures, or I ask people draw what you try to say me, and then I learn. I take pictures, and then I make further develop it in my own presentations, etc. I have thousands of slides. Yeah, you must be a visual learner. Yes, I'm visual learner. Yes, yeah. Me too. Well, again, thank you so much. Thank you very much. Now we have Niemi. 3 hours. We really appreciate your time, your expertise, and all these great and very insightful information and a very informative talk. And thank you very much for all of you who for your participation and your patience. And actually, thank you very much for Professor Niemi for willing to give us more of his time, and for you for participation and staying with us. And thank you very much for Dr. Samia and all of you for attending. It was a great pleasure to have you. And thank you for the Nahrein Network for sponsoring this webinar series, and our Suleimani Polytechnic University for continued support. And as I always say, last but not least, huge thanks to my wonderful DCH Nahrein Network team members for all their efforts and behind scene hard work in organizing these events. And again, thank you very much for all of you. Thank you very much. Thank you. Okay. Have a wonderful night. Thank you. Bye. Have a wonderful, maybe, for you it's also night, but maybe for others, morning, afternoon. Thank you. Thank you very much for all of you. Take care. Bye. Bye-bye.